Lord this morning? ruido, un bulla di Make a alegría. joyful noise unto the Lord this morning. Un bulla de alegría. Bless the Lord, O my soul, Bendicioná, Señor, oh mi alma. and all that is within me. Bless His holy name. Y tú lo que contiene en mí, bendicioná su nombre Good santo. morning, brothers and sisters. Buen día, hermanas. It's a beautiful day. Este es un día precioso. For this is the day that the Lord has made. Pa sobre este día que el And we're Señor going to trajo. rejoice and be glad in it. Nos alegrar y regocijar Look en to your él. brothers this morning. Look to your Wag por sister. Roman, por uma mujer, Say, uma brother. homem, ser humano, Sister, Roman, let us arise lanta and worship the Lord. e adorar, Senhor. Worship the Lord. Adorar, Senhor. This is the day we're going to worship God Esse this aqui é o morning. dia que nós lo adorar, Senhor. We're going to obviamente. worship Him Nós lo adorei in spirit and de in truth. espírito e de verdade. Let us all pray. Láganos ora. Father in heaven, Tata de enchelo. you are so good. Bota sina bom. We want to bless you this morning. Nós quer bendicionar, We want to give you all the honor. E nós quer donar all the glory. honra e glória. Lord, Senhor, there is no other one like you. não tem nenhuma maneira boa. At the name of E Jesus, em nome de Jesus, every knee shall bow, todo dia lo dobra. every tongue shall Tu confess venga lo confessar. that Jesus Christ Jesucristo is Lord. tá, Senhor. And today, Father, Yahweh Tata, we thank you for the freedom of worship, nós agradecemos pela liberdade de adorar. where we can come into your house Caminhamos por vir na boca to honor you, para honrar, to praise you, para alabar, to love you para estimar, because of who you are. para quem botar. You are the great I am. Botar grâmita. You are the Alpha and the Botar Omega, alfa e the omega. beginning and the É end. começamento Father e God, you fim. come to give us life, Tata, ora para vir na nos vida. not just ordinary life, Bom, não na nos vida but ordinário, life in pero abundance. vida de abundância. We declare this morning Nós declaramos we have life in abundance, and we are more than a conqueror in Christ Jesus. We declare this morning that no weapon formed against us today shall be able to prosper, because Jesus Christ is the Lord of this house. And we cover this house under the blood this morning. And we pray this morning, every soul that is in this house, you will not go out the same, but your life will be transformed. You shall be changed by the renewing of your minds. The Lord is saying to us today, Senhor, nos let us come before His courts Láganos bem delante with su trono, praise su and átrio, thanksgiving in our hearts, com agradecimento de nos corações. laying aside every weight, Pone banda tur peso, everything that will hinder you, tur cosco tas and trobabo. worship God this E morning. adorar, Senhor, in a spirit mementa and in truth. de espírito e de Thank you verdade. for our pastors this morning. Danke para nos You pastor na continue to bless them mementa. indeed. Nós tá pedindo And bendicionar Lord, em use them in a verdade. mighty E way. usa nan de maneira We thank you this morning, maravilhosa. God, for a word of rhema this morning. Nós agradecemos tata por palavra That rema. word that will touch and heal and deliver Palavra que lo toca, lo sana e lo libera. and transform E lo lives. transforma a vida. This morning, Father, Ave mementa, I'm tata. asking you, God, Lord, Nós tá pedindo, Senhor, let Deus, your will, cubo your voluntade, plan, bo plano and your purpose e bo propósito established in this seja house. estabelecido na casa Holy aqui. Spirit, Espírito you Santo, are already here. botei caba. We're asking you Nós está pedindo to take your rightful para place tomar o lugar and do correto what you want to do e in this hace lo house. que você deseja para fazer Father na God, we ask casa. you this morning Nós está pedindo tata Deus to touch, para tocar, to heal, para sanar, to deliver, para libertar, restore, restaurar, grant deliverance today. trazer liberação ave. We thank God for those online this Nós morning. agradecemos para estar online May ave. God bless your faithfulness. Que Deus bendicionar a fieldade. May you continue to trust in God, Para você confiar em Deus. because God is Para sobre faithful. Deus está fiel. Whatever is your need today, Que comporta a I want necessidade? to encourage Ave, me quer to encorajar. have faith in Para God. por ter fé em Deus. Because faith in God can move a Pa mighty sobra. mountain. Fé em Deus por mover ser uma Faith can calm grande. the troubled sea. Fé por calma la man bruto. Faith can turn the desert like a fountain. Fé por fazer deserto virar And fontaine. faith can bring the victory. E fé por trazer So vitória. this morning, Pues ave me we inta. have the Nos victory tiene victoria. in no other name No de ningún in no otro other nombre, name, de ningún but otro in the nombre, name of pero Jesus, en el nombre we de have the Jesús victory. nos tiene Let victoria. us rejoice and be Láganos glad. alegrar y Let's worship the regocijar. Lord. He alone is worthy to be praised. Eso está digno de We ser declare alabado. today is a glorious Sunday. Nos ha declarado un día And Lord, ya may your domingo will be done. glorioso y su voluntad lo ser And whatever we así. bind on earth
Que ikukuta kunos mara it na is bound tera. in heaven. Lawado mara na Whatever we shelo. loosed on earth Ikiko kunos los is na loosed in tera. heaven. Lawado ke los And na we declare shelo. this morning Nós declaramos a meinta. word of rhema, Palabra rema. word of hope, Palabra de esperanza deliverance. y de liberación. and this house Y en say casa kita bisa. amen and Amen. rejoice, and again Alegrar. I Y un say día más. rejoice, Kita boleh bisa. rejoice, arise Alegrar. and shine, for the light has come to you today. Sobre a luz bini awe. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whoa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's praise the Lord of Lords and the King of Kings. Amen. Rey di reina. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise on the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. Praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon. It's more than a sound, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Yeah, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Hey, hey, hey. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you rule, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
Aleluya. Danke, Señor. Escritura, comité para compartir con vos agua de Salmo 100 y Jesús. Inglés, Shane Jesús. Oh, Psalm 111. Señor, te guardo la va para su bondad. English, please. Alabá, Señor. Lo me do un agradecimiento a Señor con enter mi corazón. De la reunión de gente en recto y de la asamblea. Grande da e obra nan di Señor. Tú eres nan, cutin delicia de nan, ta estudia nan. Su gloria, su obra ta glorioso y majestuoso y su justicia ta permanecer para siempre. Él hace su maravilla nan, lo guardo recordar. Señor, ta lleno de gracia y compasión. Él aduna combina na esnan kutateme. Él lo recorda su alianza para siempre. Él muestra a su pueblo el poder de su obra. Dor de una herencia de la nación. E obra de su mano da verdad y justicia. Tur su precepto ta seguro. Nanta para firme para siempre y siempre. Nanta así de verdad y de rectitud. Él manda redención para su pueblo. Él ha ordenado su alianza para siempre. Su nombre está santo y temible. El temor del Señor da el principio de sabiduría. Tu gente que cumple con su mandamiento tiene buen comprendimiento. Y su alabanza está permanecer para siempre. Aleluya. Danke, Señor. His mercies endures Su forever. misericordia nanta dura para sempre. Van a alabar, Señor, con entero Let's su praise corazón. God with Amén. all our hearts. Amen. Aleluya. Hallelujah. Let your heart sing this morning to the Lord. Cubo coração por canta na Senhora avementa. Let he understand the praise that's inside you. Foi por compreender alabanza nan kuti padenigo. Let he Amen. fill your life La que today. llena movida awe. May his fire come. Kusu candela bini. Hallelujah. 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 Gloria. Oh, our hearts sing to you, Lord. Let praises rise from the inside of me. May you delight in the inside of me. Come fill my life from the inside of me. Send me on.
to be lifted high. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. All I really want is for you to be glorified, for you to be lifted high. Fill my life till all they see is you, Lord. Glorify your name. Fill my heart till all they see is you, Lord. Glorify your name. Fill my life till all they see is you, Lord. Glorify your name. Fill my heart till all they see is you, Lord. Glorify your name. Lord, we magnify your name. Can you magnify the name of the Lord this morning? Lift your hands to heaven and exalt his mighty name, because he is worthy of our praise. He is worthy of our worship. Hallelujah. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. All I really want is for you to be glorified, to be lifted high. All I really want is for you to be glorified, 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 to be lifted high, to be glorified, to be glorified, to be glorified, to be lifted high, to be glorified. Oh, we want to glorify your name, Lord. We want to lift you up this morning. Be glorified, Lord. Oh, we bless your mighty name. To be glorified, to be glorified, to be glorified, to be lifted high. All I want, can you sing this morning? Is for you to be glorified, for you to be lifted high. One more time. All I want. All I really want is for you to be glorified, you to be lifted high. All
Be lifted high, Lord. Sea alzado, Be lifted Señor. high, Lord. Sea alzado, Señor. This morning, Ave María. I want to read for you from Psalms 139, the verses 23 to 24. I will read it in Papiamento, and I hope we can project it in English. Salmo 139, 23 e 24. Et avisa, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice el Señor, o mainta, escudriñame, oh Search Dios, my heart, O God. y conoce mi Know my corazón. heart. Vou dizer viaje Can you más. say with me this morning? Escudriñame, oh Search Dios, my heart, O God. y conoce mi corazón. Know my heart also. Purba-me Test me, try me. e conocer mi Know my pensamento. thoughts. E mira se tem qualquer caminho de maldade em And mim. see if there is any wicked ways in E me guia-me And ribe guide e me. caminho eterno. into the eternal life, eternal way. Aleluia. Hallelujah. Ave mainta, Senhor, This morning, O Lord, nós te we reconhecer recognize que ainda tem trabalho para that we fazer de still have nós, some work to do in our lives para nós por alcançar so that we can reach madurez, growth, perfeição maturity, perfection em Cristo, in Christ. para nós por estar So that portador we de can sua be glória carriers of your glory e digno and worthy de representar su reino. of representing your kingdom. Desejo, mainta, That's why this Senhor, morning, O Lord, nós quer entregar we nos want to mesmos give everything unto you. Oh, Surrender Señor Dios. everything, O Lord, Paabo, Senhor, so that you, escudriñar God, nos can coração. search our hearts, Oh, Senhor, O Lord. escudriñar nos Search coração, our Senhor. hearts E tur caminho que in nos fora every falhava, way that we Senhor could Deus. fail you, God. E caminho não que nos não Those apone ways abo como é primeiro lugar, When we didn't Senhor. put you in the first place, Que nos acierva nos that mesmos we did força, it Senhor on our Deus. own strength, Que nos apurba e that we purba, tried Senhor and Deus. tried, E nos trova abo de hasibo vontade de nós. and we handle you to do your will in our Hoy nos lives. te pedimos perdonar-me, Today we Senhor. ask you Dice, for Senhor, forgiveness. perdona-me, Can you Senhor. tell Lord, forgive me this morning? Perdona-me, Senhor. Forgive me this morning, Oh, Senhor, O Tata. Lord God, Father. Hoy nos te bem, Senhor, We porque nos come quer before mais you de tua because we presença de want nos more of your vida. presence in our lives, Mais de tua more plenitude, of your Senhor, de nos plenty vida. glory in our lives. Nos quer crescer, We want to Senhor grow. Deus. Nos quer estar mais We want to cerca be de vós, Senhor. closer unto E you. nos te reconhecer, And we Ave. recognize, we Que nos acknowledge mester that mais we really e need more mais and e more mais and de more vós, of Senhor, de you, nos Lord, in vida. our lives. Aleluia. Hallelujah. Dice, Senhor, me Can you mester tell the mais Lord, Lord, e I mais need e more of mais you, de vós, more Senhor, and de more minha of you vida. in my life. Me não está clara ainda, Senhor. I'm not ready Está yet. quieto, vai, I'm Senhor. still Trabalho de construção, a Senhor. working work. Ajuda-me, Senhor. Help me, Lord. Fortalece-me, Senhor. Strengthen me. Caminha-me está débil, Senhor. Wherever I Deus. am weak, Carga-me, Senhor. carry me Mostrar-me, and Senhor. show me. Senhor, abre-me que avisava. Today I want to tell you, Me não está nada, Senhor. I'm nothing, E me não por nada, and I Senhor. can do nothing Sem vontade. without you. Abre-me quer mais de Today I want more of you. Esse Senhor, abre-me quer Can you mais tell de the Lord, I want more of you today? Canta conosco. Can you sing this song with us? Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
cuanto tengo es tuyo, hoy quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta hoy, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero tu voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Quebrántame, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, lo entrego. Oh, Señor, quiero menguar para que crezcas. Una vez más, quebrántame, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar, Señor. Mi que baja, Señor Dios. Vamos a aumentar en mí, Senhor, diatata. Mostra-nos, Senhor, nos debilidades, Senhor Deus. Show us, God, wherever we Camina are nos weak, trobamos, Senhor Deus. wherever De we tu handle senhorio you completo, riba nos to vida, take the Senhor. lordship in our lives. Nos a declarar que We bota declare reina, that bota you reina, are bota the reina, one Senhor Deus. Reigns in our Riba nos lives. vida, Senhor. E ao Senhor, And today, God, en tu humildade, Father, Senhor in Deus, every humbleness, nos quer entregar we want to mesmo. surrender unto you. Me dá entregar mi mes. Me dá entregar mi mes. Pabo usar-me. Me dá entregar mi mes. Me dá entregar mi mes. Pabo
worship Him this morning. Adorevolmente. Give myself away for you. Can use me? I give myself away. I give myself away so you can use me. Father, we thank you for this morning. Tata, nós te donamos dank pavimenta. And we surrender it all to you. E nós te entregar turcos na bo. There is power when we come together. Tem poder ora que nós te vini junto. Your anointing flows now Bo unción te flui at a corporate level. na nível corporal. It increases when we all come together in your name. Eta crece ora nós turbi junto de mon nome. Under this powerful anointing, Bau de unción poderoso que na. we surrender it all. Nós te entregar turcos. And we say, Lord, have your way in our lives. E nós te bisa, Senhor, hasi bo voluntad de nos vida. And like the Apostle Paul says, it's not I that live anymore, but it is Christ that lives in me. Manera apóstol Pablo te bisa, no tami te viva más, pero ta Cristo te viva de mí. And like our Lord Jesus said, Y manera no, Señor Jesucristo. Lord, not my will be done, but yours be done. Señor, no mi voluntad sea así, pero es un divo, tata. We surrender it all in this place of Nos te worship. entrega turcos de lugar de adoración aquí, nana. And let it not be something for this moment alone, Y no la queta algo por momento aquí so. but let our worship impact our daily lives. Pero la que nos adoración impacta nos vida diaria. Let what we do here as a corporation Lo que nos da así aquí nan como un corporación. transform our daily lives. Transformarnos vida diario. In Jesus' name, let us En be el nombre purpose de driven, Jesús, láganos sin propósito. knowing who we are, Sabiendo quién nos está. exercising our faith, Ejerciéndonos fe. moving forward towards your will. Moviendo delante conforme tu voluntad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. touch us, Lord, afresh. Tócanos frescos, Señor. Let your fire burn everything that is not pleasing unto you. Turcos que no está agradable. Lagi aquí me And cause us to arise again, Y así para nos volanta arriba de nuevo. despite the difficulties, No obstante nos dificultades. despite the challenges, No obstante nos despite retorna. what people may think of us. No obstante que cuende por pensa de nós. Let us move forward in Jesus' name. Laga nos move vai delante em nome de Jesus. You have given us faith, Baduna nos fe. and you expect us to use it. E bota espera de nós que nos lo usa nos fe. You watch over us. A bota sungo te cuida riba nós. And Pa above nós. all things, you watch how we use our faith in E you. riba turcos bota wa con nos usa nos fe dembo. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor. so our faith can glorify you. Pa assim na ei nos fe, bota fe que ta glorificado. Yes, always, always, Sempre, in everything. Sempre e den turcos. Even when we fail, let us turn around. Hasta hora nos falla, laga nos vira back. And in our doing right, E den hecho de hasi bom, even in that, let us glorify you hasta de esa aqui laga nos glorificado. over our error, Riba nos over the derrota. lies of the enemy, Riba engaño ng enemigo. over this world that is temporary. Riba e mundo aqui que está temporário. In Jesus' name, En el nombre poderoso de Jesus. open our spiritual eyes Abrirnos vista espiritual. and let us see like Moses saw. Y laga nos mira lo que Moisés mira. He left Egypt Él laga Egipto. and he said, no, that's not home. Y él piensa, no, es aquí, no te cas. There's no value in that, E nang no tiene valor. because he was able to see Pasó esta otra por the mira. glory of God, E gloria de Dios. which was more precious than anything, Que estaba tan más He left it precioso all que turcos. Y él laga turcos for the atrás, kingdom of God. per reino de Dios. Instill that in us this morning. Ainda está sin aquí de Instill nós that. ainda. Instill that in us. Pon ese de Inculcar nossa ese de mente. nossa mente. Because that is where Pasó esa onda. the true treasure is. El tesoro verdadero. It's nowhere está. else. E não tem outro caminho And mais. it's all in you. Está dentro
Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give Jesus a big applause this Basta na morning. Jesus un aplauso grande a Wemeinta. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloria na Dios. Let's go to somebody and greet them. Van na un persona, van saludar persona. I want to welcome Kema. Los que llaman Welcome, Kema. Bobby. And we get some lights, please. Nos va un tiki luz, por favor. I want to welcome also Parker and Joe from the U.S. God May bless que you. Invita a Parker y Joe también de Merca. I think Bomini. Parker is from Boston, right? Parker Oh, de welcome. Boston. And Joe Bomini. from New York. Which Bomini. one of you graduated? You graduated. Congratulations. Hallelujah. Be welcome in the house and be welcome in Aruba. Glory, glory, glory. God is good. Dios está bom, amén. We want to welcome those online. Nos que llama bom vinito están online. God is good. Dios está bom. Share our live transmission Compartí nos transmisión in vivo. vivo. Somebody needs Vivo, the word. vivo. In Jesus' name. En Hallelujah. el nombre de Jesús, aleluya. God is good. Dios está bom. Okay. All right, God is good. Dios está bom, amén. We are already in July. Nós está em juli acaba. Can you imagine Bote how fast this year has passed by? It's passing by. ano que está passando. Okay, so we're going to pray for those that are celebrating a birthday in July. Nós também ora para todos estão que está se ano na juli. And we are also going to pray for some anniversary, wedding anniversaries. E nós também ora também para aniversário nang. Amen. Amém. Let's start with the July, the ones that are born in July. Vão começar Us. que estão que está nasce em juli. Us is celebrating his birthday today. Nós está celebrando seu cumpleaños hoje. All those of July, can you all stand so we can bless Todos you? estão para juli, vos estão para lanta para. Ito bing pasay. Ito bing papide. July children. Todos yunan de juli. Okay. Juli. Julian, July. July, Julian. Praise God. The rest of the church, just stretch your arms over to them. El resto de iglesia, por favor, estrechamos su mano, And nana. let's pray for them. Y van ora pa nang. Father, we thank you Tata nos chamamos for these danki. precious lives. Pa tua vida nan precioso. You are a nanaki. good God, Bot un bon Dios. and you don't make Y mistakes. bo no ta comete error. The day they were born De dia ko na nase. was your good purpose. Tava ta bobong It was a propósito good pa nang. day. E tava un bon dia. You said it was good. Mabi se tava ta bom. And we agree with you, Y Lord. no está de acuerdo con vos, In Señor. Jesus' En name. el nombre de Jesús. We bless their lives. Nos está bendicionando. We bless who they are in Christ. Nos está bendicionando quien está And en we Cristo. bless the purpose that you have for Y them. nos está bendicionando el propósito In que vos tienes para Jesus' nang. mighty En el nombre name. poderoso de Jesús. Nothing formed against them shall prosper. Nada forma contra nada lo prosperará. Absolutely nothing. Nada. Speak to their lives, Lord, Papia de na vida, and let Señor. them be celebrated Y la ganan waro celebrar. today or the day they make birthday. Awe of el día con anta In Jesus' En name. el nombre de Jesús. And let them not forget us Y no la ganan olvidando. for a treat. Un treat. Amen and Amén. amen. Amén. Aleluya. I want to call Brother Carlos and Gemma. They are celebrating 10 years wedding anniversary, and us, and also Vivian. Me que llama Carlos Ah. Llama. Anda celebrar 10 años de aniversario. Us and También. Viviana, they're Us con celebrating Viviana 2 Está years. celebrando 2 años. Well, see. Sí, señora. Let's all stand and celebrate. Abu Shalom de Yuli también. Bimara. Bino. Para que na- Yes. Of course. Muy para mí. Yes.
You know, wedding celebration like this is important. Esa celebración de matrimonio es importante. I say it's important because of all things that Christ could compare the wedding with, he compared it with the church. Pa sobre cultura cosco, Dios podrá comparar a iglesia con ela, matrimonio con ela, comparar con su iglesia. He says the man is like, they're like Christ. Ela dice, hombre de esta manera Cristo, And the women are like the church. a de mujer de esta manera e iglesia. And nobody can be confused there. Y un ene porta confundida. Because we all know who Christ is and Pastor, how he nós treats todos us. sa quem And Cristo what he tá. means to us. E que men para nós. But as a church also, Pero como iglesia we também, know how we should be behaving nós under sabemos Christ. como Amen? temos que comparar com Cristo. Yeah, no problem. Good. Anybody else come? Tem mais que eu tenho bem para o aniversário? Yeah. And we have a model that we can follow. Nós temos Eso. modelo que nos prosiga, amém? Wow, 35. 35, wow. Oh. Well, see. Yes, so. Eso! Okay. Well, see. Yes, God is good. God Dios is es good. bueno. Amen. Oh, vamos a producir bien bendición. You produce many blessings, you see. Okay, so that's why we stand next to them Pensei nós está parabéns, né? and we trust God E nós está confia that em the Deus. good work He started in their marriage O é bom will trabalho continue. que ela começa de nada lo sigue. It says that the two will become one, Ela diz é dois lo vira not like gluing one to the other. No, Não maneja que outro leme na it's outra. like não. a fusion. É também fusion, It's a unity that we cannot calculate. é uma unidade que nós não But podemos as they calcular. trust Christ, God will fuse them together. E segundo quando confia Cristo, Deus está maneira trecenando em outro, unindo em outro. God built marriage for permanency. Deus a construir matrimônio para permanência. There's no back door. Não te importa de There's para no trás. back window. Não tem ventana de para trás. It's not like it's a prison though. E não No. está maneira prisão, não. If he compares it with himself and the church, Se está comparado com o mês e com a igreja, then you understand that there's no need for a back door or a back window. a teoria pode It's a blessing, in other Não words. tem necessidade You de go ventana in, de you porta stay para in. trás. It's a Bota blessing. frente e bota quieto, é uma bendição. Amen? Amen. So let's pray for them. Vamos orar para nós. In Jesus' name. Aleluia, em nome Father, de we thank you. Tata, nós te amamos. Danke Every unity right here. para tua unidade, We Senhor. bless the day that they said yes to one another. Nós te bendicionamos dia quando a bisa We sina outro. thank you, Lord, E nós te and the agradecemos, good Senhor. work you started, Que bom obra que ela making começou, them one haciendo nan uno, by your mathematics, dor de by boa your doing, dor de boa by your dor anointing. de bom unção. Nothing will hinder it in Jesus' Nada name. los trobeden em nome de Jesus. Cause them to Aleluia. become one. Causa, kunanta mira And everything from hell, E tu codifiar, we rebuke it in Jesus' name. repreended em nome de Jesus. Thank you for more years in Christ Danke por mais and more years together. E mais anos In Jesus' name. Em nome de Those who are Jesus. standing here alone, Estão com parar we agora stand aqui, together with them, Lord, for their husbands, Lord, in Jesus' name. And we bless them, E Lord. nós está And we bendicionando. trust you, E Lord, nós está confiamos, that Senhor. the day will come that they will stand together Kuna e diálogo llega at para your para altar, junto, Lord, na receiving volta. your blessing in Nós Jesus' está name. bendicionar e ceia a bendição de As nome a de Jesus. family of God, we bless them in their incoming and outgoing. Família de Deus está bendicionando na In entrada the e na powerful saída. name of Em Jesus. nome poderoso de In the Jesus. powerful name of Em nome Jesus. poderoso de Jesus. I feel like Prophet Alida may want to pray and have something to say. I feel that in my Siento que spirit. la pastora Lida, la profeta Lida quiere orar y tiene algo que decir. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, proclamamos unción we proclaim your Y cordón de blessing, tres your dobleces anointing, and your sobre threefold cada cord matrimonio. for every Cordón matrimony. de tres dobleces Threefold cord, de amor, ternura, love, caring, fidelidad, loyalty, respeto, respect, comunicación, communication, perdón, forgiveness, benignidad. goodness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Se rompen
We break right now las memorias del pasado, the memories of the past, de dolor, of pain, of pain, incertidumbre. of En uncertainty. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En este año, dice el Señor, This year, says the Lord, yo responderé la petición de tu corazón. I will answer the petitions of your heart. No te preocupes ni tenga miedo cuando mi mano lo toque. Do not worry and be afraid when my hand touches no te him. interpongas, dice el Señor. And do not interfere, says Deja the que Lord. mi mano lo toque Permit my hands to touch him. para que la unción de arrepentimiento llegue. So the anointing of repentance Aleluya. can reach. In Jesus' Gracias, Señor. name. Thank you, Lord. En el nombre Thank de you, Jesús. Lord, in the name of Jesus. En In el the name nombre of de Jesus. Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah. Vienen nuevos tiempos. Nuevos tiempos. Yo hago nuevas todas las cosas. Y sucede un milagro de resurrección en su matrimonio, en su relación. Vienen cambios. Hay cambios, dice el Señor. Porque es mi espíritu. Es mi espíritu que trata. Yo sano tu corazón. Sano tu corazón. Y cambio las memorias. Dice el Señor, yo sano el corazón. Yo sano tu corazón. Derramo un bálsamo. Un bálsamo sobre ti. De manera que te sientas rejuvenecida. Con nuevas fuerzas. Yo levanto tus manos. Yo hoy levanto tus manos. Y tus rodillas paralizadas. Para mí yo las levanto, dice el Señor. Aleluya. Recuerda que te he llamado a protegerla. Así como yo protejo la iglesia. Así como lo hago yo. Tienes que sacrificar. Y tú sabes a qué me refiero. Necesitas sacrificar para crear el puente de comunicación. Gracias, Señor. Glory to God. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Va bien. Va bien, va bien. Muy bon. God is good. God is good. Dios All está right. bom. It's already 5 to 10, Está 5 para 10. and I'm looking at 11 o'clock. Imbita wak Jesu nor kaba. And 11 o'clock looks at me back. Tanto Jesu nor ta wak mi back. Moving forward. Moviendo by dilante. Okay. Hallelujah. We had an awesome Grand Prix yesterday. Nós tá um Grand Prix It was ducha ayer. powerful, amen. Come on, give the team a big applause. Dune team Give all those that participated a big applause. Donatores nang ko participar aplauso We have a lot of pictures. Nós tem hopi po trehat nang Okay, let's look at them. pang wak algung. And a repeat is going to happen soon. Anto Jesus que nós tá vai repetir. We are even extending it to the kingdom men Nós tá extender pa hombre nan di reino mes. because it creates good fellowship. Paso eta crea bon união, Okay, comunhão. good teamwork. Bom trajamento de equipo. So we thank God for all of this. Nós estamos agradecidos The children had fun. É muito nang agosa. And as you know, we've been planning this for a couple of months. Em maneira bososa, nós estava planeando coisa que pum pari luna acaba. Yesterday was just the culmination of a card that was put together by fathers back to the children and children back to their fathers. Ayer estava terminação de carreira, que estava hecho de etapa que yunang bem junto tra auto, pasina nan pora lagi corre. Okay, so we thank God for all of that. Jesus está agradecidos por tudo isso aqui. We want to remind you of the kids' summer camp upcoming. Nós que acordamos de summer camp de mucha coisa bini. Essa é a parte do doc. La gana, no? La salida en premio hot dog. The hot dog car won. Está aerodinámico.
Ai, Dio. E ela participa per via passare e la sali in premio. La bovi vingana trovi. This car participated the last time, won and came now and won again. Ah, well, Hot see. dog car. Anyway. We had lots of fun yesterday. Nós Yes. tínhamos hopi gosto ayer. Okay, yes, the summer camp. Nós And tínhamos camp. remember that the age is not 6 but 4 to 12. We need to correct Recorda this. que a idade nós temos que corrigir, é nota de 6, é de 4 para 12. Okay, don't you sign up your children, let them come. It's good for them. Laga boyunang bini pa sa hopi bom pa lang. Remember the growth conference, save Cor- those dates. Corda também que nós temos conferência de crescimento. Yes, yeah? that applause needs a Battery. correction. Yes, we have good speakers coming down. Nós temos bom This orador is na good Tapiabaw, ministry. sa kita bom ministério. This is investment in your spiritual life. E essa kita pa invertida em vida espiritual. Very important. Hobby importante. Also, we have some other save the dates. Também nós temos outros save the dates lang. Botin ko There's a women conference next week, Friday. Don't miss that. With Nós temos Profeta conferência Lida. de mulher com o profeta Lida. Outros simang Jabiarna. Okay. Simang que Jabiarna sung tabingi. Yes, this coming Friday. Jabiarna o dia just dos. Don't miss this coming Wednesday either. No perde jaran song awo. Profeta Lida is only for 3 weeks here, so let's make use of that time that she is here. Profeta Lida ta kinang pa 3 simang so que men bini e hasi uso dia simana. There's a graphic art for Wednesday Tambe from ting- 7 to 9, this Wednesday. Também tem pa jara song awo di setor pa nuebor. Sa kita conferência de Jabiarna, pero tem também graphic pa jara song awo. Okay, maybe the date is wrong, but anyway, it's there. Also, the men's conference, August the 10th. Também nós temos conferência para ende Homberdang ko ta Augustus 10. That is a Saturday, Essa aí também está de Bunja and Sabra. we have Dr. Elise Zambrano with us. E nós temos Dr. Eli Zambrano conosco. Ah, right. God is good. All right, so Deus está bom, amém? I hope you made use of your agenda to mark all those dates. Me espera que ba se uso de boa agenda para bo marca todo dia não. Comedor is closed today, Awe comedor ta será and with that, we are now going over to the offering. e agora que nós está passa vai para e ofrenda. As the ushers prepare, we will pray. Segundo que e o hierdan ta preparar, nós está vai ora. Father, we thank you Tata nós te for danke. everything, Pa turcos. even in this area of finances. Hasta de área que nanan de We finanças. trust you and we thank you. Nós está confiado e nós está Keep providing agradecido. for us. Sigue prover para nós. Glorify your name, Lord, Glorificado nome, even Senhor. in this area. Hasta de área. Let there be no lack and no No home. laga tem falta de nada, de nenhum caso. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. provide out of your glorious riches that are in Provee Christ. dor glorioso riqueza. Bless Aleluya. every cheerful giver Bendiciona tur dador alegre. and bless this house as well. E bendiciona a casa aqui também. In Jesus' En mighty el name, nombre poderoso de we Jesús. thank you again, Father. Nós te llamamos danke um dia mais, Amen Tata. and amen. Amén y amén. God is good. Dios You está may bom. come and give unto the Lord. Bo por bem y tú na Señor. Aleluya. Yes, give God a big applause this morning. Dona a Dios un aplauso grande a Wemeinta. Aleluya. We are going to go into the Word of God, making good use of the time. Nós também dentro da palavra de Deus para nos fazer bom uso do And tempo. I hope I finish this topic, E me espera com porque da claro é tópico aqui. avoiding to have to split it in two and things Para mim não like that. tem que vai que partir em dois ou algo assim. You need to hear it completely, because it's something to put in practice right away. Botinho escutar de biar
pasó por esta, vos me escuché completo, pasó esta algo para poner de en práctica, de bien. So it's name it, claim it, and take it. Entonces, esta nombre, Reclamé. reclamé y tomé. Y tú me posee. In Jesus' name. All right? En Can el we have- nombre de Jesús. you can put the graphic arts of it. Name it, claim it, and take it. Nombre, tomé y reclamé. Sí, Reclamé y tomé. Posee of tu me. Yeah. We're going to start with Hebrews 10:38. Nós também começamos a ler essa Hebreus 10:38. Hebrews 10:38 out of the New King James Version. Nós também ler essa Thanks Hebreus for standing with me as we read the Word of God. 10:38 e me está agradecido sua palavra para comer de reverência de palavra, segundo está lendo. It says there, now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul, M in capital letters speaks of the Lord, my soul has no pleasure in that person, in him. Mi gente justo lo queda na vida para meio de fé, pero se ele não perseverar, me está supone que está seguir. Okay. Ya, e nanta bisa mi alma lo no tem prazer denje, pero menos aqui que está seguir bisa na papiamento. All right. So anyway, let's pray. Father, we thank you. Tata nos chamamos danki, Bless us this morning. bendicionar nos sobre meinta, And let this message be a blessing to everyone. e laga mensaje a que tu bendição Let us para not todos. just hear it, but also use it. Láganos no diz escuche, Put it pero into láganos practice right hace away. uso DJ poner en práctica. Let our de dia. faith not be a dead faith, Láganos fe, no tu fe morto, but a living faith. pero fe vivo. Because we hear and we do Paso nos está escucha y nos está what your hace word says. lo que vos palabra In también. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Amen Jesús. and amen. Amén y amén. Glory to God. You may be seated. Gloria a Dios, nos portuma asiento. Now, name it, claim it, and take it. Avo nombré, reclamé y poseé. It just means a way to exercise your faith. Esta diz forma para vos ejercer vos fe. So we will spend some time this morning Entonces nos lo pasa tempo en mente, refreshing ourselves refrescándonos mes, as to how to exercise our faith. con para ejercernos fe. To have faith is Christian, Patin feta algo cristiano. okay? And that's why we must exercise our faith. E tá percebendo? Nos mes de ejercer nos fe. So what is faith? Avo kiko ta fe. Hebrews 11:1 and 2 explains that. Hebreu nan Jesum 1:2 ta explica isso aqui, claro. Says faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Fe que men conosca sigue, perdão, fe que men conosca seguro de e costan conosca espera de receber e conosca convenci de a realidade que nos nota mira. And I like verse 2. E me te gusta versículo And 2. whenever you hear Hebrews 11, you need to know that this is the chapter of the champions of faith. E que ora botem de Hebreu Jesum, bo este saco, essa aqui tá é capítulo de gente nan de fé, campeão nan de fé. It says there that through their faith, the people in the days of old earned a good reputation. Debido tal fé, Deus ha dado un bom testimonio de gente nan de antes. In other words, Com outra palavra, by using their faith in Jesus, dor de usar nan fé em Cristo, they were able to see breakthroughs. nan pora mira avance nan. They were able to experience miracles. Nan pora wak milagre nan. They were able to see answered prayers come over their lives. Nan pora wak oração nan contestada de nan vida. And then it goes over to show a list of all these men. Anteori eta mostrava lista de nome de tudo homem nan aqui. So it shows there that faith works. Eta mostra em nan que fé tá tra. If you have faith like them, Se botin fé manenan. just like it worked for them, it will work for you. Mes cos que la trapa nan, elo trapa butambe. And the Bible teaches us that we all were given a measure of faith. E Bíblia tá assim, nós conostura é medi de fé. Romans 12 verse 3 shows that. Romanos nan 2:3 tá mostrando isso aqui. All of us, we were given a measure of faith. Nós tur awardo do na medi de fé. Look at it. The last part here, it says, be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Nós tá lese pida último que tá bisa cada quem mester tem concepto humilde de su mes
de acuerdo com a medida de fé que Deus adune. So maybe you say, well, Pastor, I don't have no faith. Portanto, também se vai pastor, não tem fé. Well, I can prove to you that you do have faith. Well, me pode provar que você tem fé. You are sitting on a chair. Você sentar em um stool. You have faith that that chair will not come down with you. Você tem fé que stool aí onde vai lagar bucai. Did you check the chair when you came here before you sat down? But check it stool ora ba bem You just sat down. Não, mas diz que sinta. It is because of faith. Tá para motivo que você tem fé? If it was doubt, Se você tem dúvida, you would have called somebody to help you check it out. lo vai a moenda vinho da buak check I stool don't pro trust the GSCC chairs. me nota confia stool de GSC. Let's check it out before we sit down. Bang check pro me que não sinta de baje. No, you didn't do that. Não, bom, não assim. As a matter of fact, you threw yourself in the chair. É que ele diz que eu me estira de stool. Uh-huh. Aham. So that's faith. Essa aí tá fé. You see that you have faith? Bota waco botin fé? Another example. Outro exemplo. Are we calling the bank whenever we deposit money every hour to see if the money is still there? Nós tá chama banco ora nos depositar placa para double check se cada rato e placa tem nang ainda? No one does that. Nenhum ainda sei. Adeline says, I check it online. But you don't check it every 5 minutes. Adeline, Right? Adeline avisa nós tá So, check online, you pero bota trust check cada the 5 system. minutos. Bota confia sistema. So you have some measure of faith. Que me bota medida de fé. Huh? When we travel, go on vacation. Ora nós vai viajar, vai vacância. Do you speak to the pilot before you go into the plane? Bota papo que piloto para me botar dentro do avião. You don't. Não, Do you ask for an inspection report? Bota pedir repórter If everything was well checked? inspeccionar e na check tu You como. don't do that. We don't do that. Nós não dá assim. We just jump in the plane and leave. Nós tá subindo de avião, nós tá vai. So we do have faith. Que nós tem fé. More than what you think. Mais de lo que Come você on, let's give pensa. Jesus a big applause. Manda um Hallelujah. aplauso, aleluia. And Hebrews 11:6 E Hebreu na Jesus 6, teaches us something very, very, very important. tá nos algo hope importante. Teaches us that we can only please God with our faith. Esta nos que nós podemos agradar a Deus só com nos fé. So it says there it is impossible to please God without having patience. Pastor Inan, esta bisa, esta impossível para agradar a Deus sem que você paciência. Are you awake? Okay, let me read it again. It is impossible to please God without mercy. Esta impossível agradar a Deus se você não tem fé. Misericordia. Misericórdia. Let me read it again. It is impossible to please God without love. Esta, No, it doesn't say that. Esta impossível agradar a Deus sem amor, não. Ainda bisa sei. It says there, it is impossible to please God without faith. E na esta bisa se gente não quer de Deus, está impossível para errar. In other words, if I want to please God, Com outra palavra, se me quer agradar a Deus, show Him your faith. mostre boa fé. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. And in verse 38 of Hebrews 10 that we open up with, Então, versículo 38 de Hebreu 10, que é o versículo que nós abrimos com ele, he confirms this verse. está confirmar. He says, those who shrink back in their faith life, I'm not pleased with them. Esta bisa, mi gente justo lo queda na No, vida no, para no, meio de fé. Pero se Parte ele não perseverar, ele não por agradar mi mes. Me más. Mas, Right? So if I shrink back in faith, então, se me I'm jala in para trouble. atrás de fé, me está tem problema. God is not impressed with your dress. Deus não está guardo impressionar como está He's vestido. not impressed with your car. Ele não está impressionar como auto. Nothing wrong with those things. Não tem nada malo que com ele. But if we put things in perspective and in priority, Pero si nos pone con en perspectiva y prioridad, God says, I reward those who please me with their faith. Dios te avisa a mí, ta recompensar es nan, que ta agradar con fe. So God is impressed with our faith. Entonces Dios está impresionado con nos fe. And He watches how we exercise our Y faith. esta guaco nos está ejercer nos fe. Because of time, I cannot show you all the different verses, but I picked like 3 of them. Para motivo de tempo mesmo, vou mostrar tudo o versículo nan que ta avisa aqui, pero aqui 3. Look at Mark 5, verse 34. Marco 5:34.
This was the woman with the blood issue. Esa que estaba en mueco, tiene problema de sangre. You know the story. Vos están con esa She historia. broke through to reach Jesus. Ela pasa 2 días para alcanzar a She Jesús. spent all her money Ela gasta toda su placa trying to find a cure for a blood issue. para por bajar sanación para el problema Nobody de was sangre. able to help her. Mujeres no por ayudar. She finally Y finalmente broke through ela to pasa just 2 touch días delante Jesus. de touch Jesús. Okay? And then when that happened, Anto ora se pasa, look at what Jesus said. o aqui com Jesús avisa. Daughter, the way you broke through. No. Ela avisa miu, de maneira que babora passador. Não, em vez assim. Daughter, the Miu, way you are dressed. de forma como está vestir. Não, não avisa assim. Daughter, E o mulher, none of those things but what? Nada. Your faith nada te con visa. Lo único que ela has avisa made tá, you well. Bo fé é curado. Go in peace and be healed of your affliction. Vai na paz. E se é curado e bom maleza. Mark 10, verse 52. Marcos 10:52. This is blind Bartimaeus. Essa aqui está Bartolomeu que está ciego. The Lord asked him, what can I do for you? Do you Senhor- want to get well? Senhor digo, né, que me posso para Was porque blind from birth. estava ciego de nascimento. And then here comes Jesus. Anto aqui com Jesus está aqui não? Go your way. All the years that you have been blind has impressed me. Vai, pastor, pero tu ai não como está ciego impressionar-me. Sai lá bise? Go your way. Your faith has made you well. Jesus digo, né, bo fé de minha salvado. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. E mesora ela ia su vista e ela sigue Jesus. Luke 5, verse 20. Lucas 5:20. I like these guys. Me te gusta o homem não? These are young men. Sabe que não tá homem não young? Their partner was sick. Amigo Estaba de arriba, estava malo. he was on a stretcher Estava taribon was de cama. paralyzed. Estava paralisado. and they wanted Jesus to do something for their friend. E não estava que para Jesus fazer algo para um amigo. There was no way to get to Jesus. E não está em forma para chegar a Jesus. So they perforated the roof of the house Que me na subidag, habridag, vai ombra bo. and they lowered the man. E na baia bo. It's like, somebody breaks through Que me na diz And habridag here. quebra e vai ombra bo. and then bring that person here to get healing. E na trece dilante Jesus pé Susana show. And look what the Bible says. Anto aqui com Bíblia bisa? He saw their what? Their muscles. Ela aqui com na músculo né? You need to have a lot of muscles to lower a man from the roof. Bom, mas se de opi músculo para botar um But homem. that didn't impress Jesus. Pero isso não impressiona Jesus. No. Não. He was looking at their what? Their faith. Estava tá mirando aqui com não fé. He was impressed with their faith. Estava tá impressionado com Said, não I fé. haven't seen faith like É this. de homem meu que fé assim. What a way to impress me with faith. Forma para impressionar-me com você fé. And because they broke the roof, they said, your sins are forgiven. Então passou por na aqui para barreira bom e digo não vos não picar não tá perdonar. Anyway, that was a joke, obviously. Esse aí estava tá de mesmo joke, não? Before forgiving their sins, they said, wow, look at the faith. Promete que ela Look bisa at não what tá they're doing. perdonar não picar e digo, uau, o que não fé, o que não tá sendo. They broke through Não aqui verdade. their faith. Não tem fé. Amen? Amém? So Jesus is impressed with our faith. Que bem Jesus está impressionado. He watches how we use our faith. Eta wak como nós usa nos fé. And in Hebrews 11, verse 6, he says, I reward those of the Amém. faith. Amém. Den Hebreu nan Jesus 6, eta bisa mita recompensar están kuta busque of están kutin fé. Yes. Ya? Now, the Bible records various types of faith. Awo e Bible está escrito de diferente tipo nan de fé. Like in Matthew 14:31, it speaks of little faith. Manera Mateo 4:31 eta pape de pouco fé. Then in Matthew 8:10, it speaks of great faith. Mateo 8:10 eta pape de gran fé. Then in Romans 4:19, it speaks of weak faith. Romanos dan 4:19 eta pape de fé débil. Then in Romans 4:20, it speaks of strong faith. Anto de Romanos dan 8:20 8:20. eta bisa eta pape de fé. No, fuerte. 4:20. 4:20, sorry, eta pape de fé fuerte. Romans 1:6, it speaks of unwavering faith. Romanos dan 1:6 eta pape de fé que não tá tambalhar. Okay, then in Acts 6:5, it speaks Hechos of 6:5, full of faith. Eta pape de llenar com fé.
then in James 2:17 it speaks of Santiago that faith. 1:17 está para de fe morto. The Bible even speaks of shipwrecked faith. Está hasta para de fe Naufragar. de naufragio. So from this list, Desde a lista aqui, né? we can see that faith can vary a lot. Nós podemos mirar que a fé It's variable. Está variável. So let me ask us this morning, Deslagami puntra nós sabemos how is our faith today? com nos fé tá awe. Examine your faith today. Saminabo fé awe. Don't examine your neighbor's faith. Examine your faith today. Nós samina é fé de bobicinha. Samina bo fé. Amen. Amém? This is very important Essa aqui tá hobby importante. because God wants us to have great faith, Pastor Deus quer para nós ter gran fé, strong faith, fuerte, unwavering faith, fé que tá tambalhar and full of faith. e llenar com fé. So the question this morning is, A pergunta é me inta. how do I improve my faith? Com mi tá hasi mi fé vira mio. How do I go Crescer. from weak to strong faith? Com mi tá passa by de ora com mi fé tá débil para fé forte. How do I go from little faith to great faith? Com mi tá by de fé chiqui para fé grande. How do I go from wavering faith to unwavering faith? Com mi tá by para fé que tá tambalhar para fé que tá stabil. Okay, we are going somewhere, but let me just give you three little things here Nós tá as chegando practical points. pero lagami do nabo 3 pontos práticos. There are three things we need to keep in mind. Sim, Simple três little things. Coisas simples que nós temos que aguentar na mente. Romans 10, verse 17. Romanos dan 10:17. It says there Eta bisa nang that faith comes by hearing and hearing the word of God. que menanto fé tá bini ora gente tende e mensaje y e mensaje ta llega ora predicar Cristo. It doesn't say that faith comes by reading. E não tá bisa fé tá bin ora bo lesa e It comes palavra. by hearing. Eta bisa ora bo tende. So I have to read it first. Dus mi tinku lese prome. Then the next level is hear it. Anto en otro nivel ta mi tinku escuché. From my reading, God reveals it in my hearing. De mi lesamento ante ora Dios ta revele de mi escuchamiento. Amen. Amén. Colossians 3:16 says, let the word of Christ dwell richly in your hearts. Colosenses 3:16 está bisa laga e palavra de Dios mora ricamente de meu coração. Yes? When I do this as a discipline, Ora me hace essa aqui como disciplina. I love the Lord and I read the word. Me ta estima, Señor, y me ta lesa mi palabra. And I let the word of God dwell richly in my heart. Y me ta laga e palavra de Dios sosega ricamente de mi Out of coração. that abundance, he starts revealing his word. Anto de abundância, Are you here? esta começa a revelar-me sua palavra. Out of the logos comes rhema. De el logos também é rema. The logos is what you read. El logos está lo que bota lesa. The rhema is a specific word for you in a specific circumstance. E rema Are é you uma here? palavra específica para de uma circunstância específica. Are you here? Botei? Now look at Mark 4:24 and 25. Marcos 4, 24 e 25. If faith comes by hearing, Se fé também para escutar, then I need to screen what I hear. ante ora mi tenho vai escudinhar lo que mi ta escucha. I'm not going to go to anybody and everybody. Mi nota diz vai onda cuta, escucha aqui cuta. I have to be careful Mi tenho ter cuidado. to make room for the word of God to come in my hearing. Para mim abrir lugar para a palavra de Deus poder entrar de mi oído. Mark 4:24 and 25. Marcos 4, 24 e 25. Okay, it's not there. Mark 4:24 and 25. Marcos 4, 24 e 25. Consider carefully what you hear, says Jesus. With the Considera- measure you use, it will be measured to you and even more. 25. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Lesena papiamento. Okay. Ito bisinanang ng papiamento criollo traducí online. Considera cuidadosamente lo que você escucha. Paso que emidi ko bata usa ribe midi lo risibi tambe. Ya? Ina na stan ko tawaro do na hopi.
quem que tá com ting, lo waro do na mas. Pero estão com nothing, after bisa com nothing, hasta pouco com nothing da waro kita foi nang. Amen? Amén. So, the first step is to hear the word of God. Que ven, el primer paso está para vos escuchar la palabra de Dios. Now, in this practice, A vos den práctica aquí. you have to also be careful and Você tem que with your eyes. Com o bobo, não? Matthew 14, verse 30. Mateus 4, 30. I'm going to ask you all to read from the Word of God because apparently we don't have. Okay, we do. Mateus Okay. 4. Mateus 4. Mark 14. A Marco 4. No, Matthew 14, 30. Mateus 4, 30. No Marco, Mateus. Matthew 14, 30. Ajá. Mateus 4, 30. No, 31, 30. 30 ito. Anyway. 30. Mateus 4, 30. But when he saw the wind, Pero ahora que la que viento, Peter, this is, he Esa was está Pedro. afraid está tem miedo. and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. E ahora que la começata a sentir, ele diz, Senhor, salva-me. What happened there? O que passa aí, não? The faith of Peter got affected by what he saw. E fé de Pedro, agora afetava lo que ela mira. He went out and he was on water, walking on water. It was Ela going fine. sali, ela cana arriba agua, estava yendo bom. But then suddenly he saw the waves. Pero de repente la que ola não. Through his eyes, Anto dor de su ojo não. what he saw affected his faith. Lo que ela mira afeta su fé. Right after that, he started to sink. Anto de ela começata a sentir. This is important. Essa aqui é importante. I use this example all the time. Me te usa When you- exemplo aqui turora. When you go and golf at the DV Links, Ora vou vai golf na Divilens. there is a specific field Tem veld where you have to hit the ball over water so that it falls, near the hole. como tenho que dar bala, anto tenho que passar over de água para chegar no buraco. Okay? So, I went there once, Mas vai viaje. and over the same distance, Anto ribemos distância. but without water, pero sem I água. was able to hit the ball fine. Me pode dar bala bom. Tak, puk. Tá? Puk. Now, I come in front of this pond of water, A uma bem de lá. same distance, same thing, É água que nana. Mesmo Everything the distância, same. mesmo cota tá mesmo the cor. same ball, Mesmo bala. the same, what do you call it? Palo de golf. Club, the same club. É mesmo club de I golf. saw the water, Mas o que água, and something happened. anto algo passa. The ball É bala. didn't even was hit. É bala, me não ni dale. So I was affected by what I was seeing. Passou uma hora afetar para o que me tava a mirar. You understand what I'm saying? Vai compreender que me tá bisavo. This happened to the 12 explorers that went into the promised land. Essa aqui também a passa com os dois estão que vai explorar a terra prometida. Numbers 13:33, Número dan 30, 33. Ges 3:33. 13, 33, 30, 3, 33. They were given report Nang awardo do na reporte of what they saw in the promised land. de lo que nang awak den terra prometida. Read carefully what they say here. Awo lesa cuidadosamente lo que nanda bisa aqui nang. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers. And that's what they thought too. Hasta tabating gigante aya, descendiente nang di anak. Nos tabata sinti. Nos chiquito, manera fruminga. Y así na tambe nos mester a parce de nan vista. God spoke to them, go into the promised land. This is land I'm giving you. Dios sa pape ko nang, ila bisa, bay de terra prometido, se terra que mita dunabo. Go and explore it. Bay explore. Come back and give report. Bim back ito na reporte. They come back. Nata bim back? It was not just anybody that sent them into the promised land. Wa, no ta kien ko tama na ne terra prometino. From Egypt already told them, I'm taking you to a land that flows with milk and honey and all those things. Egipto ka ba nang ela bisa nang kita ba iba na nun terra, And that's kulechi, actually miel ta land flui. given to you. That's it. Etaba ta terra dunana bo, ya? What happened here in verse 33? Awo kia pasa kinanda en 33? This was made up by themselves. Esa ki a pasa dori na mes.
God never told them that you are small in front of a giant. Dios nunca bisa na bastante chiquito dilante di gigante na. God never mentioned about giants. Dios nunca pape di Do gigante. you see that? Waki na? They saw the giants Na waki gigante. and immediately they got affected. Imediatamente na guardo afecta. They said of themselves, we felt small. Nang abisa dinames nos asinti chiquito. Watch out with what you see. Cuidado con lo que bota mira. Let me say this. Offended. If God spoke, go for it. Like If kami God is sabi for sa me, who can be against me? Si Dios sa papia, vai pe. Pero Yes. si no, tiene cuidado. Paso si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? If God told you something, do it. Si Dios avisabo, 100%, tal vai. God is not crazy to tell you something this week and next week he changes his mind. Paso Dios no está No. loco para avisabo algo si manqui, ando otro si manqui avisabo otro. We change our minds Nos está cambiando nos mente. because we are affected Paso nos está guardo afecta. by what we see, Para lo que nos está mira. sometimes by what we hear, Y timbia para lo que nos está tende. and we start to imagine things. Entonces nos comienza a imaginar cosas. And God is watching. Y Dios está vacanos. You see that? ¿Bota va que sí? The third thing you need to keep in mind. E di tres cosas que você tem que ter de mente, tá? Use your faith. Usa bo fe. Put it to work. Pone na obra. Faith without works is Passou fé sem obra, tá? dead. Morto. Why do I possess faith? Para que comita posse fé? It is to use it. É tá para me usar. It's not just to say I have faith. It's É not não tá diz enough. para me bisa me tem fé. No, No. I need to use it. Me tem que usar. So Luke 19, verse 12 and 13 Des Lucas 19, versículo 12 e 13, says something important there. tá bisami algo importante. A certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Pensei Jesus sabi sanang. Taba ti noble ku abay país leu palang corone como rei e pa ebini back después. Look at verse 13. Wak versículo 13. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business until I come. Ela llama 10 de su crianan, duna cada uno moneda de oro y bisanang. Hasi negócio com placa aqui mientras mi no te. Doesn't matter what it says. I'm looking at the principle here. It says, hey, I Mita gave you something. mirando e principio kinanan. Madunabo algo. I give you something. I gave you 10 minas. Madunabo algo. 10 minas de oro. And I expect you to work it. E mita espera di Make those minas work. bota vai pone konen kina obra, bota vai Amen? hasi algo In kunan. other words, Com outra I palavra, gave you faith. madunabo fé. I gave you a measure of faith. Madunabo midi de fé. Some have faith, mina 1. Tem Another one, mina 2. tem fé. And others do have 10 mina faith. Tem gente que tem fé com mina, 2 mina ou 10 mina. Amen? Amen? The point is, use it. E ponto tá usei. God says, I gave you 1, I gave you 10, I gave you 5. Use it. Deus sabe se Make it 1, work. 2, 10, 5, hasi é, pone na obra. Now look at verse 15. Awak versículo 15. He came back. Ela vini back. Verse 15. Versículo 15. After he was crowned king, he returned and called in the servants to whom he had given the money. He wanted to find out what their profits were. Ora noble vini back después de Abira rei e Amanda yama ture crianan ko ela duna sen. E quer asa quanto ganashi nang ahasi. Profit means gain. Ganashi. Profit Bota means gana. results. E que men boti resultado. Profit means that an investment was made and there needs to be a return on investment. Ganashi que men ko ba invertir algo e bo mes de haya back un retorno de bo inversión. And of course, this king is Jesus himself. E claro, e rei aqui tá Jesus And men. he is watching how we use our faith. Ante ta wa kong nos ta usando. And he is coming back. Ante ta bini back. And he's going to ask us, I gave you faith. Ante ta vai punta nos What have you done with your faith? Kiko ba sa hasi ke fe? I want to see the gain. Mike wak kiko ba sa I want to see the profit. Mike wak kiko ba sa a gana di Are di you here? ganashi. And it also says Ante ta bisa tambe. that as I use faith, Ku según kumita usa mi fe, my faith will mi increase. fe lo crece.
as I put it to work, según como me pone la obra, it goes from little esta va de tiki to another little, pa un tiki más, to a little bit more, pa un tiki to más, more, pa más, over to greater faith. y Hallelujah. esta llega a la fe más grande, aleluya. When we all came to Christ, Ora nos tura vino a Cristo, we had a measure of faith. nos está un medida de fe. And over time, you exercise your faith. Y según tiempo ta pasa va y nos está And ejerciendo it has fe. grown. Y ela crece. Amen. Amén. Today, you're trusting God for bigger things Ah, we bobo confia Dios than the day you started in Christ. más Amen. grande que o dia que vai começar na But Cristo. keep Amén. using it. Pero botigo queda usar. Because as you use it, Passo segundo que bota usar. you will go from weak to strong. Bota vai de débil You para will virar go mais from fuerte. little to great. Bota vai de tiki para And grande. so forth. And so forth. And then in verse 17, the Lord says, Anto den versículo 17 tabisa. well done, good servant, because you were what? Faithful in your little faith. Now I'm going to give you more. Ela bisa bom assim. Anto ela bisa passou para você tava de passou você tata de confia com costiki, mi tá dando boso autoridade riba 10 ciudades. Okay. Zona mais grande. Verse 26 confirms that. Versículo 26 está confirmando Here he explains what he was saying with the parable. ela aqui não Yes, the king replied, those who use well what they are given, if you use your faith well, even more faith will be given. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away from them. Ora la contesta. Mita bisa boso, tu rende kuting kaba, lo haya más. Na inglés ta bisa tu rende ku usa lang fe bon, lo haya más. Y tu rende ku nothing, of ku no usa lang fe bon, hasta etiki ku nanting lo kita fodinan. Do you understand all of this? Bote comprende tu resaki? Are we in agreement with all of this? Bota de acuerdo con tu resaki? Faith is an important key Fe ta un llave to importante. name it, claim it, and take it. Pa bo nombre, pa bo reclame y pa bo tume. Without faith, Sin fe, forget about naming. lubida, Forget como bo about claiming. lubida como And bo of course, forget reclame, about taking. y pio pa bo kwe. It starts with faith, Esta começa com it fé ends with faith. e esta acaba com fé. It's always by faith. Sempre está por meio de fé. Are you here? Botei? The things that God has for us E costam que Deus tem para nós. are in Him and they are invisible. Nada dente e nada invisível. Not because I cannot see it, these Pero- things do not exist. Não tá passou ami wo no por wak nang na nota existir. They are there by faith. Não tem den fé. And my task is to use my faith, E minha tarefa usa take fé. it from Him out of the Spirit and download it into the natural. Tu me fé de espírito e barre de lo natural. You do that by faith. Botar se sai por meio de fé. Now, it's important to see Algo importante para mira that our God is a good God. que nosso Deus é bom Deus. I want to show you Me que mostra boso out of Romans 8:32, for example. de Romano nang, por ejemplo, 8:32. Let's look at some principles here. Vamos a princípios nang aqui nang. Are we learning something? Nos está enseñando algo que nang. I like doctrine too much, and some people don't like that. But Ni anyway, te gusta doctrina hope y te envía gente nang no te gusta esa without aquí. principles, you have no basis to believe. Si nos no tiene principio, nos no tiene base para quiere. That's why doctrine is important. Pese hay doctrina tan importante. Since God did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us some things? No. Everything. Look at that. Ni su mesiu en no aspar, pero a entregué na morto pa nos tur. Si e aduna nos su mesiu, lo e no duna nos algún cos, nos tur otro cos también. Yes. Look at Psalm 84, verse 11. O Salmo 84, Jesus. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows. I never said amplified. No good, let's read the last part. No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Señor, no tan nenga su. No. Go back. You need to go back.
Yes. Senhor, não tenha su bien na gente de conduta sincero. All right? É pedir. Okay, let's go now to Isaiah 61, verse 3. Van a Isaías 61, versículo 3. Okay? So it says there, He will never withhold nothing from us. Esta bisa, So everything is accessible to us. Nada de nós, que Right? costa No accessível good na thing nós. will you withhold from us. Nada bom ele não retener de nós. Then this part I love because it says there, listen, in verse 3, É parte que me te gusta, lo que está bisa en versículo 3. I have, instead of mourning, A mí tem, en vez de beauty. luto, me tem belleza. okay? I have a crown of beauty. I have Me tem beauty for you corona de instead of belleza. ashes. Pavo en vez de Anybody here? xilixe. A bota aqui não? So that gives you an idea of what God has for us and who He is for us. Então, aceita tu nós uma ideia de lo que Deus tem para nós e que Deus está para nós. There's many other verses, but this tells me, hey, there's an unlimited resource in Him for us. Essa aqui tem roupa, outras mais coisas na Bíblia para nós, pero lo que está escrito que não, que tu nós corona de beleza em vez de xiniche, tá mostra que lo que tem para nós não tem limite. E Look que at- costa tá bom. Look at Mark 11:24. Marcos 11:24. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you have received it, it will be yours. Me tá bisabo, bo por hora para que cucuta, e se botar querer, que vai receber, ele tá dibo. Okay? Amen. Si não há isso no papiamento, sigue assim aqui na inglês. Não está? Como é? 1 Corinthians 2 verse 9. Let's talk about anything, right? It says there, if I pray and believe about anything, everything will be given. All Esta right. bisa se nos ora, para que cucuta lo guarda I do just na. want to show you there's no limits within God. Me que mostra vos tan que não tem limite de Deus para vos. What is anything? Cucuta. That's what it says. Look at it. Essa é esta bisa não. What God has for us, He says, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Lo que ni un gente no haya que te mira, ni un gente no haya que te tende, ni un gente no podrá imaginar, ese Dios a preparar para esnan kutastime. So when Wow. I come to Christ Dos ora vos vienen a Cristo as a child, como un you, this is my Father now. esa aquí está mi tata awo, This is my Abba in heaven. esa aquí está mi aba del cielo. I'm an heir of God and a co-heir with Christ. Mi un heredero de Dios y un coheredero All con of this Cristo. is possible for me. Tú esa aquí está posible para mí. And He says, by faith, Antes te pisa por medio de fe. you can pray Vos vos ora and believe that you have it and it will be y yours. quiere que vos tenés y lo está divo. Yes. I need you to see that. Mi me estepa vos mire esa aquí. But of course, Pero claro, there are conditions to all these things. sin condición nature costa. Maybe all things is good for Cesar. Para soportar algún cosa Certain things are good for está Cesar. bom para César. ¿Ya? But it's not good for you. Pero no está bom para vos. And certain things are good for him, Y for Jairo, algún cosa está bom para Jairo, but not good for Cesar. pero no está bom para César. There are conditions. Sin condición. It is all there. You need to know it's all there for you. Vos tem que usar que turco este para vos. Okay? And God says, hey, I want you to know that I have all of this for you. E Deus está pensando, me quer para vos saco, me tem tudo aqui para vos. You are my child. Bota me you. And just like you are a father to your children, E assim na maneira, vos um tata na boyunan. and you know what's good for them and not good for them. E vos sabe que tá bom para e que não tá bom Because you para. love them. Vos tá estima Right? nang. You don't spoil your children just like Vos that. não tá danha boyunan. You love them and you discipline them. You Bota want estima to na- see them well. E bota disciplina na para que wak nang bom. Anybody here? Tiene que tem. So I can pray Dos mi po ora and claim things e mi po exclaman peconan, and take things, reclamanan, but there are tumanan, conditions to pero things. tin condición nang ne costan. But in the meantime, I'm a child of God. Pero mientras tanto, mi And tuyo Dios. everything is accessible to me. Y tu costa accesible There are no a limits mí. in the kingdom of God. Mi no tiene límite en el reino God de loves Dios. me, period, and I love Him too. Dios te estima a mi punto. Y I también te estima don't también. love Him for what He can give me. I love Him for who He is. Amén. Mi no te We estimé need para to lo que vos understand doname. this. Mi te estimé para quien está. Vos tienes un comprender con God aquí. wants you to know that you can come to Him
Dios quer para você como with vos vinha aqui. confidence of faith, Com confiança, com fé. and that He will not withhold something that is good for you. E Ele não tem atrás nada que está bom para você. Are you here? Aleluia. Now, because of Amen. time, Por motivo de tempo. cannot really explain all these things, Mira, por but I'm going to give you now my own personal experience. Pero me vai dar uma minha experiência própria. This is about 30-something years walking with Him. Essa aqui está 30 e pico anos caminhando com ele. Over time, De tempo. exercising your faith, Você exerce a fé. there comes a need to balance spiritual maturity and carnal things. Também é necessidade para balançar crescimento espiritual e costa carnal. Madurez espiritual y cosa carnal. Madurez, crescimento espiritual e costa. Over time, De tempo, you start to prioritize. você começa a dar uma prioridade. Over time, De tempo, you yourself will start checking your own motives. você está começando a chegar um motivo não. Yeah, motivation. Morality behind things. Boa moralidade atrás de coisas. You even come to a point, it says, "Wait, I can ask for this, but what is God pleased with? Você pensa, me vou pedir isso aqui, pero eigenlijk que cuta lo que está agradado. You understand? Você como né? Because sometimes we ask for things and He gives us. Pastor Timbiano está pedindo coisa está dando nós. And He gives us again. Antes de nós um And again and again. E a trove. Whatever you ask, He gives you. Que bota punta But peta. over time, Pero de tempo, you start asking yourself, Lord, você começa a punta para o Senhor. not my will anymore. Não mi voluntad mais. Because I know you can give it to me. Pastor mi saco para donarme. Right now, Pero agora aqui, I'm interested in pleasing you. mas chega no ponto de como que agradar You a understand what você. I'm saying? Você como né que me tabisa? Right? And especially this Ando especialmente essa aqui. time. Tempo. You come to a point where Você chega num I ponto spent a lot of time onde como passa o tempo and now there is some time left. e a você tem tique tempo resta. So how am I going to manage this? A você como também manejar tique And tempo there's que a não é verse bom. for that. There is a verse for that. E tem versículo para isso. God says, I've given you time. Deus Make está good use of the Mas time. do nabo tempo, hace bom uso de bo tempo. Because the times are evil. Passou é tempo não tá malo. So over time, Desde tempo a você, I know He can give it all. me saque para donar me tu cos. But it's not about that anymore. Pero agora que não tem que ver que sei mais. I want to please you. Me que agradar a você. I want to do something that impacts your heart. Me que hace algo que tá impactar bo coração. What is it, Lord? Que tá, Senhor? I'm going to trust you for that. A mim também confiar por você. Are you here? Botei. So suddenly, So de repente, because His word now, it's dwelling in you, So it's agora rich que in your heart, sua palavra tá dentro do meu coração. His desires now becomes your desires. Su deseo nang abota vira bo deseo nang. And He says, I give you the desires of your heart. Antes de pensar mita tu nabo, hasta deseo nang di bo coração. Delight in the Lord, Pero deleitada en and I will Señor. give you the desires of your Y heart. domi tu nave deseo nang di bo So there coração. comes a point Que me llega un punto in time, de tempo, as you mature, según como bota madurar, the carnal things are temporal and they are what they are. y es costan carnal, bota riparar con nanta temporal y nanta lo que nanta. But the spiritual things, Pero costan they are espiritual, eternal. nanta eterno. And as I desire them, Entonces, según como me it desea, will mount up something for me up in heaven. nang lo crece algo para mí allá den cielo. I find a better use of my time, Me da allá a un better mejor use of my faith, uso de a mi better use tiempo, mi of fe, everything. y un mejor uso para tu cos. Anybody here? Tiene que den Glory to God. gloria a Dios. As a matter of fact, the word says it. En que la que palabra está dice, James 4, Santiago 4, verses 2 and 3, I think it is. versículos 2 y 3, me te quiere que está. Let's look at it. Vale ser. You want what you don't have. Vos quieres lo que So, vos no tienes, so you Y no scheme and kill to get it. You are jealous of what others have. But you can get it. So you fight and wage war to take it away from them. poner papiamento. Yet you don't have what you want because you don't ask for it. And look at verse 3 right away. Look at verse 3. This verse 2 is happening in your heart because of verse 3. Even when you ask, you don't get it because your motives are not some, all wrong. You want only what gives you pleasure.
Ay. Mhm. Den papiamento. Van na 2. Boquear lo que bonotin. E botar arma costan. E botar hasta llega na sentido de mata para banhe. Botar a luz de outro não de lo que não tem. E bo não banhe. So botar brinca, luta. Para bo quitar for de não. Envia bo não tem que quitar fisicamente. Que diz, bo ou não, ba quitar caba fenan. Ya? Bo não tem lo que bo quer. Passou bo não tá pedi Deus. Pero o versículo 3. Pero te hasta ahora bo pedi. Bueno, daña, versículo 3, pasó por pedir con motivación incorrecto. Porque solamente lo que te da orgullo, placer. Huh? And look at John 15, verse 7. Juan 5, versículo 7. If you remain in me and my words remain in you, says Jesus, you may ask for anything you want, and it will be granted to you. Si vosso queda en mí y mi palabra queda en vosso, pidi e ora è lo que vosso que y vosso tahañe. Yes. So I can have all things, Dios me porta en turcos, but God puts conditions. pero Dios te pone condición. Your heart must be right. Vos corazón me se tiene And if motivación your heart is correcto. right, Y si vos corazón tiene which motivación means correcto, my heart desires what God desires, es ahí que me ore con mi corazón te desea lo que Dios su corazón te desea. nothing will be able to destroy you. Nada lo puede destruir vos. Are you here? No wealth, Ni un riqueza, no riches, ni un wealth, propiedad, propiedad, no. and even ministry. Y hasta ministerio. Sometimes they're so focused on money. Pastor Timbiano no está sin enfocar en la placa, Sometimes ministry can be some form of riches too. pero también Timbiano ministerio no bobira un tipo de riqueza también. We feel like we are the minister of all ministers. No está síndico, no está ministro de We feel ministro. like we are the preacher of all preachers. No está síndico, no está predicador de We predicador. feel like we are the teacher of all teachers. No está síndico, no está enseñador de enseñador. Even there, Hasta nan. God wants your heart to have the right motive. Dios que va a corazón tiene motivo correcto. And if your motives are right, Entonces, si vos motivo no está correcto, He will give you. Él lo donabo. He will give it to you. Él lo donabo. Amen? Amén. And you won't be able to fall Y lo bolo no cae. because you understood that your relationship with Amén. Him Paso va a comprender. is the greatest property, or sa quando dice en inglés? Propiedad, es riqueza más grande del Señor. Amen? If I have the Lord, I have it all. Si mi tin As simple as that. mi tin turcos. Amen? Amén. Glory to God. Now, name it and claim it. Let's Hago take these nombre two. y reclamé. I use 2 Corinthians 4, verse 13, Ma usa 2 Corintios 4, versículo which is an 13. example of the psalmist and then brought into the New Testament for us to use. A Un principle. ejemplo de salmista traducido en Testamento Nuevo para nos usa como un 2 principio. Corinthians 4, verse 14 says, 2 Corintios 4 tabisa. 2, 4, 3. Sorry, 2 4 3 tabisa. 2 Corinthians 4, 3. Anyway, it says something like this there. I believe, Mi te quiere, therefore I speak. pesei ma papia. Right? That's what it says. Ma The quiere, psalmist says, pesei ma papia. I believe, therefore I speak. Ma quiere, pesei ma papia, ma And then declarar. you can say something like this. Anto bobo bisa algo así aquí. Name what you believe in and speak it. Quiere lo que nombra lo que vos te quieres den y después declaré. Okay? 2 Corinthians 4, verse 13 of the New King James Version. 2 Corintios 4, 3, the New King James Version. I believe, therefore I speak. Mita quiere, pesei mita declarar Okay? o proclamar. So, in other words, there is power in naming something and claiming something. De otra palabra, tin poder, ora vos nombra un co, anto ora vos reclamé. Yes. The Declaré. psalmist, he teaches that. El salmista está enseñándonos así. There it goes. I believed, and therefore I spoke. So we transpose it into our time. We also believe, and therefore we
confess it. We speak of it. Ma quere, pesei ma papie, e pesei non stambe de nos tempo ora kita quere e papie. Okay, this is important because you have to understand that there is power in your tongue. Essa aqui é importante, para você compreender que tem poder e babolinga. Romans 4:17 says Romanos tan 4:17 that Abraham had this kind of faith. O Abraham ta tinha tipo fé que não. He believed in the God Ela quer de Deus. that calls the things that are not as if they are. Kuta llama e costan kunota como si fuera kuyananta. So I believe in something that is not there yet. Deus me te quer de algo kunote ainda. And I start by naming it, and I start by claiming it. Me te começa nombre e proclamé. Are you here? Do we understand that? Nós te It compreendemos starts right there. E te comecei den. I believe. Me te quer. I see it. Me te wake. I believe. Me te quer. And I confess E it. me te confessei. I don't have it yet, Me não tiene ainda, but it's on the way. pero está na caminda. I'm exercising my Me faith. está ejerciendo mi I'm fe. naming it, Me está nombre. and I'm claiming it Me está proclamé. in my heart first. De mi corazón promé. Do you see that? Bota wake na. The things that are not, E konan kunota. I already calling them as if they Llama are. llamé como si fuera I kunanta claimed it kaba. already. Max not here yet. proclamé kaba. Ente ainda. That is the faith that Abraham had. E esse aí te fe com Abraham tatim. He didn't see the promised land. E não há que te era prometi. He didn't see faith yet. E não há que fe ainda. Yet he had faith. Pero tatim fe. God called him righteous Dios a llamé justo. because he had faith. Para ser tatim fe. God told him, go to a place where I will show you. Dios sabe se vai He caminho. just que me left vai and went. mostrar. E ela diz vai. Was not able to see anything. Embora o He was nada. going and going and going and Ela diz going. vai, 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 vai. He was naming it and claiming it. Estava tá nombrando e There's proclamando. nothing ahead of me, Não está nada me but I'm dilante. naming it and I'm claiming Pero it me in tá my heart. nombrei, me tá proclamé de There mi is corazón. nothing, but I do as if there is something. No tem nada, pero me tá así como si fuera que tem algo. This is important in Esa- our Importante daily de situation. nos caminar diario. Because of time, I've practiced this, or I do practice this all the time. A mí tá practicar isso aqui tur hora. In the area of business, I've done it many times. De área de negócio, mas é roupa bia. Last year, the year before, this Aí year, passar, aí promé, I did it and I'm doing it. Mas assim me tá For this church also. Para igreja aqui também. When we got in here, there was a door and there was a back wall. Ora quando nós Nothing else. Tem porta e muralha para trás. Não tá tem Look nada at mais. what we see today. O aqui quando nós tá awe. We saw nothing, but we claimed it. Nós tá nada, pero nós tá proclamé. And it's going somewhere. E até chega caminho. If we stick together and we believe together, He will take us there. E se nos queda juntos, nos quiere traernos caminho. Amen. Amén. This is very important. Hope importante. Now I need to practice taking it. Agora me tenho que praticar tume. Remember, Corda. I need to take what's in the Spirit Me tenho que tomar lo que está dentro espírito. by faith Por medio de and fe. bring it down into the natural. E me tenho que trazer a de lo natural. Amen. Amén. Many years ago, let me give you this other. Hope aí passar lá do nabo outro testemunho que I represent this company from the U.S. here in Aruba, Curacao, and Bonaire. me tá representante, diretor de companhia aqui na Aruba, Bonaire e Corsol. Representative, not director. Representante. I'm a pastor first. Me um pastor para mim. And then it was Sister Teresa. Ante estava Rumang Teresa. She said, I see containers. E She di know nothing about this company. E não Zero. sa nada de companhia aqui, zero. E di pero me tava container. She says, you know, I was praying and I saw 40 feet containers. They're white and something blue on it. E di mawa container ng grande di 40 pia nanta blanco to algo blow skibiri pa je. That was many years ago. Sa ita hopi ayin pasa. I'm talking 2017, maybe 2016. Me ta kere 2016, 2017 ni. But then she says, I see something biting on the container, obstructing it to come down. Pero e di mi tawak algo ta mane morde e container ng pastrobanan di biya bow. I almost fell off my chair Kasi makay fe mi stool. because the company, Kasi kompanya, the logo is white el logo ta blanco. and what's written is blue. Y lo que ta skibiden je ta blow. And all our containers are white Y tu nos container ta and the logo blanco. is blue. Ante el logo ta blow. So she saw these containers come down to Aruba El agua que container na llega bow na Aruba. years ago. Ay, están pasando. But she saw somebody trying to
hinder these things to come down. Pero el awak tambe ko algo ta obstruir e And she container said, na brother, magino. you need to have faith. E di rumang bo meste You have to fe. pray against these obstructions, Bo meste these ora contra hindrances, e blah, 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 and all of constanti that. ko trova. So I've been doing that. Dus ma binta And indeed, I di verdad. came against these Malanta instruments contra instrumento that were trying to bite my container. Kutawa ta purba morde mi container dan. Yes. Si. And I kept praying E about it, masigi ora riba je. interceding. Masigi interceder. This year, E ai aqui. we signed a contract with Web. Nossa firme And contrato. these containers are coming down in a couple of months. Ante container na está viniendo about de pari luna. Do you understand? Or Basta when was compra- this vision given? Pero que tempo visão que agora Years dona. ago. Anos estão atrás. It should have come down from then. E mas será budget tempo. But there is hindrances Pero estorbo in the spirit de espírito. that delay the work of God. Ku a tarda e trabalho de Deus. So you see this building now, Pero a obra tawa que and you say, oh, they promised all this and blah, blah, na blah. primite saque na primite The saia same bla bla. principle. É um If princípio. we start taking time to pray Se and nós not começar criticar and tomar murmur tempo against it, de ora e não the murmurar building contra will be Deus, done quicker. é difícil o You que dá understand? mais rápido. Você anda a compreender? Yeah. Now stop that. Quejamento que avança. Stop assim. We are at a point that you believe in this or you don't. Nós estamos no ponto que se você quer de diabo não You're está not querendo. forced to be around. Você não está forçado para ti. As a matter of fact, this month, É que luna aqui, I was so tired. me estava assim a cansar. We have to believe God for a lot of money every month to be in this place. Nós temos que querer Deus, tu luna, roupa e placa para botar dentro do lugar. Last aqui. month, I was very tired. Luna passada me estava roupa e My cansada. wife keeps asking me, Me casada seguir what are we going to do? Because there's nothing on the bank. I said, I know. Kiko não sabe se passou de nada de banco. I know, but it's just, I'm tired. Diz me está cansado. I'm tired. Oração, Really tired. oração. Yeah. Prayer. Anyway, God is faithful. Deus está fiel. Suddenly, De repente, 2 weeks ago, 2 semanas passadas, somebody did an offering. após uma ofrenda. Enough for us to pay this week. Suficiente para poder pagar luna aqui. Just like that. Just like, we don't know who that person is. We are fine with, we don't know who that Nós person não is. sabemos quem é a pessoa está, nós está por baixo. We never asked nobody. Did we tell you to do No, something? nós Give, não whatever? aponta you ende. No. Não. I was just tired. Me estava diz roupa e cansar. Very tired. Roupa e cansar. Fighting. Luta. Then people critique, murmur. Então ainda não está criticar, Está cansado. murmurar, bota cansa. É cansado. And then you hear things of you that you are not. Então bota tende That hurts even more. Kubo nota, ante ko ita si bo madolo So ainda. when I saw that, I said, Lord, if this building is not for us, then I don't know. Agora mawaka Ah? siya me di Senhor, se é lugar que não está para nós, então é minosa. I'm just giving you this, all right? Ita diz For do na whatever it's boso worth. testemunho aqui para lo que pode ajudar. So now, name it, Dus awo, claim it, nombre, take it. proclamé, 2017, 2017, I was given a task. mawaro na tarea, I was asked by the company, mawaro po trado we want to do business in Aruba. Nos quer assim negócio na How Aruba. can you help us? Como pode ajudar I nós? said, I cannot help you, Me não pode ajudar, me but my Lord can help Pero us. mi Senhor pode ajudar nós. I speak faith to them. Me ta papia fena nang. Yes, 'cause Sí. I have nothing. Kaso amin di nada. And that is not an area Antes ay no tong área. of my expertise. Di mi experticio. I sold something I know nothing about. Mabende algo kung minsan nada di Jay. Only Jesus does that. Solamente Jesus por hacer. I prayed. I trusted. Makonfia. He sent prophets to tell me this is happening. Ela manda profeta na Pray mensaje. against these things. Sa kita pasa, ora contra I nada. just pray against whatever. Magis ora contra lo que sea. And glory to God, I'm waiting for the day Y gloria na Dios mi tawag. for these containers to arrive so I can take a picture of them. Pe container na agi bapa mi tumapote. They are up there in Jesus. Nante riba de And Jesus. their destination is here on earth. Inan destino ta kinana They mo. are coming down, not just Nanta one, bing abaw. many No containers. pero 90. If he can do it for Y me, si é boa ser pa he mi. can do it for É you. boa ser pa You botar just me. need to have faith. Bodis me se tem fé. If he did that, Si ela hace esse. he can turn this building around. É por vir edifício aqui This ron. month, by a miraculous act of God, É luna que dor de mover milagroso de Deus. I just said, Lord, I'm tired
Mabisa Señor, mita cansa. Provide. That's it. That was my prayer. That's it. Esa I was tired. Mita bata cansa. Yes. And he did provide. Anto ela provee. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. So listen to this. Escucha When I'm taking something, I need to know two things. Ora mita tuma algo, mi necesita dos cosas. I need to know who I am, and I need to know my purpose. ¿Quién mita y mi necesita mi propósito? Who I am and my purpose are twins. ¿Quién mita y mi propósito está morocho? Are you here? ¿Botí? So I'm going to name it, claim it, and now take it. Entonces mita by nombre, mita by proclame y mita by tume. Every day again. Tur dia di novo. I need to know that I'm a born again. Mi meste sa como un criatura I'm a new nasci di novo. creature. Mita un I criatura am novo. complete. Mita completo. I am not incomplete. Mi nota incompleto. I used to be incomplete, Mita bata but in incompleto. Christ I am complete. Pero en Cristo mita I completo. am not defined by my hurts. Mi nota definidor di mi dolor I'm nan not kuma pasa defined by den. my habits. Mi nota definidor di I'm mi not hábito defined by nan. my hang-ups, complejo nang. Mi nota definidor di mi complejo nan I'm kumitin. no longer those things that used to attack me in the past. Mi nota más e costan kutaba I'm no longer defined by them. Mi nota guardo definidor di In nada más. Christ I am De complete. Cristo mi ta completo. I am delivered. Mi ta I libera. am free. Mi ta I liber. am blessed. Mi ta I'm bendicionar. an heir of God. Mi tung heredero di I'm a Dios. king and you are a queen. Mi tu Hallelujah. rey y abo tu reina. I'm the righteousness of God. Mi te justicia di Dios. That is who I am. Ese ita quien mita. And God says Y Dios te avisa. that I've given you all things that you need. Madunabo tur lo que vos By my mester. power, I have enabled you Pa medio with de mi all poder, things. ma capacitabo kuturkos. So say with me, I have His Spirit within me. Bisa kumi, mi tin su espíritu de mí. I have the blessing of Abraham. Mi tiene bendición de Abraham. I have the greater one in me. Mi tiene más grande de mí. Greater is He that is in me. Más grande da ego da de I have mí. the greater one in me. Ah, mi tiene más grande de mí. I have the power of God Mi tiene poder de Dios. working through me. Obrando a través de I have mí. the wisdom of Christ. Mi tiene sabiduría de Cristo. I have His mind in Mi Christ. tiene su Hallelujah. mente de en Cristo. I Aleluya. have access to His wisdom. Mi tiene acceso a su sabiduría. Therefore, I can do my purpose. Pesei-me por cumplir com mi propósito. I can do all things through Christ Mi who por strengthens me. turcos de en Cristo que te fortalece-me. Look at Ephesians 2:10. It says Lá there, Efésios estão 2:10 e também senang. I have been created anew. You see that? Created anew in Christ to do what? Good things He planned for me long ago. Deus nos lo que nos está. De em Cristo Jesus, a crea-nos para fazer bom obra nan. Nos I have aguardo criar de novo. identity. Mi tem identidade. I have His resources. Mi tem su recurso nan. And now I have a purpose. E agora mi tem propósito Because também. in Christ I've been recreated for good things. Amém. Passou de em Cristo, me aguardo recrear para costar novo. I am a masterpiece of God. Me tá obra maestro de Listen, Dios. these confessions are important. Wak, ora vou confessar com que nanta importante. Every day it is important Tur dia tá to name importante. these things, Pa claim these things, nombra nan so you can take what He has for you. Pasina vou tuma lo que timpabo. It says there that He planned my purpose long ago. E nang eta bisa que la planta mi propósito machatemo pasar. Before you were placed in your mother's womb like Jeremiah, Prome kubo awardo poni den bariki bo mama mane Jeremias. He had a plan for you already Eta set yung apart. plan pa bo poni He banda. set you apart already. Ela pone bumbanda He kaba. called you for a purpose. Ela chamava para propósito. Are you here? Boti, My job is to discover what that purpose is. mi trabalho tá, me tenho que descobrir que mi propósito tá. Use your time well. Usa bo tempo bom. Move away from murmurers.
Halong banda di murmurador nang. Move away from those who have nothing else to do but to gossip, gossip, gossip. Halong banda fejas nang kung You have no nada time to madiasi. waste. Pasiredo. I am who I am in Christ. Perda, botaque, And I have a purpose. Imiti propósito. And if you don't know what that purpose E is, se você não sabe que o your propósito job tá, is to worship Him until you discover it. é hora e botinho adore te hora que vou descobrir que o Name it, claim propósito it, tá. and take it. Nombre proclamei tu me. Once I have these things, now I'm purpose driven. Una vez cometi con que poni na orda o mita guiar para propósito. I know where I'm going. I'm going Misa there. una mitabay. There will be delays. Lotin There will be attacks. Lotin costa ko The tardavo enemy e will try all ataque. kinds of Pasa things. enemigo lo purba tu sorte ko ba But as tumbabo. I name and I Pero claim, según I ko will mita take. nombra y proclama mita tuma. Sometimes it goes fast. Timbiata bay lie. Sometimes it tends to go sideways. Y timbiata bay dembanda. Sometimes it goes down. Timbiata bay abaw. But sometimes it goes fast. Pero timbiata bay lie. We don't know. Nos no sabe. As long as we name it, Basta con nos claim it, nombre, and proclamé take y it. Are you here? tume. Bota Glory aqui to na God. Listen, Gloria a Dios. there's a beautiful example of taking it Tem exemplo mais in bonito the de life of tume. Joshua. Tem a vida de Josué. I love Joshua. Me estima Josué. His whole process is Ter marvelous. su processo estava maravilhoso. In Joshua De chapter Josué, 1 verse 6. Capítulo 1, versículo 6. Again, what is taking it? Bia, mas que men tume. I need to download Me tinko download. all that God has for me in the spirit. Tur lo que baja bau, tur lo que Dios tiene That's en my espíritu para task. mí. That's my part. Esa es mi tarea, mi parte. I need to know who I am. Me tinko I need to know my purpose. Me tinko conocer mi propósito. And this has to happen. Antes sa que tinko sosode. Yes. Joshua. Josué. Look at verse 6. Wak versículo 6. God says to him the first time, be strong and courageous. Dios sabe se promebia, sea fuerte y con coraje. When you see be, Ora bo wak sea, he's saying you need to know who you are. ese hay que men bome se saquen botar. Identity, Identidad, character. carácter. Says you need to be strong and courageous Esta for bisa this. bome se está fuerte y con coraje. And he says there, Ante na ita bisa, I am calling you mita llama abo. to continue the work that Moses started. Pa sigue trabajo con Moisés a I need comenzar. you to take these people and bring them into the Me promised land. serva bo tu mene nang kiba You nang are tera that prometi. man. Abo ta ese. There is Abo something that tende. only you can do. Abo tende ti algo que tabo so And God says to you, be strong and courageous. You are that woman. You are that man. You are that youth. Dios te bisabo, sea fuerte y con coraje, pasó. Abo te hombre, abo te mujer, abo te juventud te nang. You are the one. Bote sun. You need to accept it by faith. Botingo acepté por medio You de need to fe. say, yes, this is it. Botingo bisa cita mite. Then verse 7. Anteori versículo A 7. second time he says to him, Di dos viajes ta bise. verse 7 please. Versículo 7 por favor. Be strong and be courageous. Sea fuerte y con coraje. And then he says something there. Anteori te bisa alguien nang. Be careful to obey my word. Y tiene cuidado y obedece mi palabra. Everything of my word. Turcos de Be mi careful palabra. to obey it. Tiene cuidado y guapa To obey the word, I need to know the mi word. palabra. Pero para mí obedecer, a mí me se conocer es He says, palabra. don't turn to the left nor right. Walk on it. Esta pisa no va ni na man derecha ni na man revés. Cana arriba mi palabra. Walk on my logos. Cana arriba mi logos. And use my rhema to get to where I called you to be. Y usa mi rema para voy llegar camina más llamado para Only then, solamente es it hora says es. here, only then Solamente you will es be hora es. successful and not some things. Everything you do, Lo everything you do. bota exitoso, no de algún, pero de turcos como estás. Then verse 8 again. Look at verse Hasta 8. versículo 8, guaque. He continues to the word. He Esta says, sigue listen, palabra, esta vista. Escucha. study this word. Estudia mi palabra. And then he adds something beautiful there. Antes esta agrega algo bonito y He nada. says, meditate on my word. Esta visa meditar de mi Day palabra. and night. De día y de noche. You see? Meditar, meditar. Bota guac. What do you spend your time on every day? Kiko bota gasta bo dia riba je tur dia. I read the word very slow. A mí tal esa palabra opislo. I used to read 3 chapters, Mi tava tal esa 3 capítulos por but día. I cannot do that anymore. Pero mi no puedo hacer 6 más. I read 1 verse. Mi tal esa un And versículo. for a week, Ando pa un simán. I go around and around with that Mi verse. ta meditar y meditar y meditar Every de letter, palabra. every word. Cada palabra, cada letra. I will read the context. Mi lo lee ese contexto. And that one verse keeps going. Ando un versículo e mi ta queda meditar y That's meditation. ese ta Day and meditar. night, day and night, De day dia and de night. noche, de dia de noche, de dia de Yeah? noche. And then he says, make sure you obey it. Ando ta bisa wapa bo obedecer palabra. Then he says again,
only then will you prosper and succeed in all you Solamente ora do. ei lo botar exitoso en todo lo que botar hace. So he says, be strong and courageous. One, Esta pisa, sea fuerte y con coraje. identity. This is who you are. Aceita tu nueva identidad para This is why you are called. Aceita para aquí como te llama. Then verse 7 and 8, it says, be courageous and Versículo 7 y 8 te pisa, strong and courageous. ten coraje, sea fuerte y con coraje. My word will take you there. Mi palabra los iba a venir. Nothing else. Nada más. My word. Mi palabra. And here it comes, verse 9. Anto aquí también versículo 9. What does he say again? ¿Quién te pisa trove? Be strong and courageous again. A trove, sea fuerte y con But then he coraje. gives him another instruction. Antes ahorita tiene otra instrucción que dan. Don't be afraid. No tenés miedo. Don't be discouraged. No sea desmayado. I had problems with that in the Descouragado. last couple of weeks. I was afraid and discouraged. I'll be very honest with you. Me estaba honesto con vos, un par de semanas pasadas, me estaba sin miedo y me estaba hope y descouragado. I started to, get affected in my mind. I said, oh my God, Me guardo afectar, me começou a afectar de mi mente. there's a chance to lose this building. Wow, nos vamos perder edificio, Delays. tardanza, People are murmuring. gente está murmurando. They don't want to help anymore. They don't even believe in this. Nada que ayuda, nada me quiere nessa aqui. They're really discouraged. Me estaba hope e descouragado. But what does the word say? Pero aqui que palavra tá bisa? Be strong and Sea courageous. fuerte y con coraje. And I was like this. He says, don't be like that. A domita tá assim aqui, não tá assim aí. Don't be like that. Não sea assim aí. Why? Paquico, For the Lord your God is with you wherever you go. mas o Senhor, por Deus, tá como na What onda does it como say? vai. He says, listen, Esta bisa the escucha. journey of faith is tough. É jornada de fé tá duro. The journey of faith is long. É jornada de fé tá largo. And as you go, E tá solitário, não. and you keep watching the mountaintop. I showed you the mountaintop E when you segundo como tá started. queda, o é top de montanha, pessoal, vamos mostrar agora para The começar. only thing I didn't tell you is the valleys. É o I único didn't show you the me valleys. não contava, tá de valle não, como tinha I passa didn't de show you the chegar. valleys, but Me não mostrava valle não, trust me. pero confiame. Be strong and courageous. Sea fuerte e com coragem. Keep looking at the mountaintop Sigue o é top de montanha. because I am still with you Passou wherever you ainda are. me tá cubo na onda You como see vai. that? Bota o que sim? This is not for the cowards. Essa aqui não tá para cobarde. The kingdom of God is for the valiant ones. El reino de Dios está pensando que está valente. The courageous ones, the strong ones. Está Amen. fuerte y Glory valente. to God. Gloria Are you a here? Dios. He Ok? says, along the way, I'm going to be with you. Esta pisa And I'm gonna durante show o it. caminda e vai aqui When I que was está mita totally cubo. down this month, I didn't have this nerve to even ask for help. Me dava assim a descorachar como não estava tinha nervio para pedir para ajuda. When I saw that offering, E ora me vai que ofrenda I ina. said, wow, Mas bisa wow. your faithfulness knows no limit. Boa fialdade não tem limite. Simple as that. As simple as that. The month before, the same thing. E luna prometa And para the também month sua before coisa. also. E luna prometa também. And we were given instruction what to do next. E nós aguardo instruir que passe depois. I got discouraged because the thing that we need to do had a major delay in it. A minha vida descorachar passou e coisa que nos mostrará se tá tinha tardança mais grande, entende? Yes. But God says, I'm with you. Pero Dios avisa mita cubo. Be strong and courageous. Sea I am with you. fuerte Are you y here? con Are you coraje. listening? Pasó mita cubo. Amen. Botei, bota escucha. And Joshua used these things. Anto Josué usa costas aqui. And he entered the promised land. Ante la drente terra And he was prometida. able to locate everybody in their places. Anto e pora pone tu There were rende na enemies in the lugar. promised land. Tao tati enemigo de terra Wait, Lord, prometida. you promised this land. How can there be enemies in here? There Awo were ba enemies in primitia there. terra que como tiene enemigo que tem? Yes. Sí, claro, tiene enemigo. The que Lord tenga. told them why. Y Señor avise pa Kiko. Says, I'm letting those enemies in there. E di mi da permiti enemigo na drenta. And because I need you to show your faith. Passou mi meste pa bo mostra bo fe. I need you to exercise your faith. Mi meste pa bo exercer By bo fe. your faith, these enemies will be taken away. Amén. It's Pa written medio in the de Word bo of fe, God. e enemigo nan kilo Amen. wara sacar. That's why En he el says, nombre de listen, Jesús. Besete, Name it, besete. claim it, and take it. Escucha, botinco nombre, botinco proclamé y botinco tume. Know who you are first. Pero botinco saque en botar Be promesa. strong and courageous in that. Sea fuerte y con coraje de ese. Don't push your who you are over to somebody else and don't blame nobody.
No vai puxa quem botar e You botar are who gente. you are. Do it. E não vai blame gente para lo que bota passa de bota hasi. Botar Again. quem botar hasi lo que botinho He says, be strong and courageous. Ele precisa ser forte e coragem. Use my word. Usa minha palavra. I'm gonna give you my word. Pastor, a mim também donava minha Then you palavra. will be successful. Anteori Keep using my word. Keep using my word. Keep using my word. Keep using. Meditate on it. Meditate it. Let it dwell richly in you. I will give you revelation. I will show you. Vira rico de boi lo vindo nabo revelação e mostrabo. And then he says, I will be with you. Anteori tabisa ilo mita Be kubo. strong and courageous there Unda too. kubo bai, sea forte e It's a coragem. long journey. É uma jornada It will larga. never end. Elo não acaba Our nunca. faith journey never ends. Pastor, nossa jornada de fé He nunca wants us acaba. to keep trusting him. É que é para nós seguir confiando Amen. em Ele. Amém? Are you encouraged this morning? Bota Let's all stand. Let's all stand this morning. Hallelujah. 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 I'm going to end with some confessions here. Me vai terminar aqui com pari confissão que nós temos quase. Confessions for operating a successful life. Confissão para operar vida de êxito. So you're going to repeat with me if you want to. Bota repetir comigo se você I love to do these things me te because gusta fazer coisas aqui. this is the only way Você sabe que é a única forma. to take fear away, Que te quita medo, to take butumbanda. discouragement away, Que te quita everything of descorajamento. the flesh. Turco de everything carne of da the butabau. enemy. Turco de We inimigo da fight butabau. it Nós está luta this way. contra je assim aqui. By naming it. Dor de Claiming nombre, it, dor de taking it. proclamar e dor de tomar. Say with me, I'm blessed with Abraham's blessings. Bisa kumi, mita bendicionar com bendição de Abraham. I'm blessed this morning. Mita bendicionar, awe me I'm inta. blessed in the evening too. Mita bendicionar a noite também. Abraham's blessings are mine. E bendicionar de Abraham tá de mim. Impossible situations Situação impossível. will be turned around in my favor. Lo guardo viraron de mi favor. My promotion is here. Mi promoção tá aqui nan. God will show me his favor. Dios lo mostrará mi su favor. I believe Mita quere that God has given me que Dios adunami. constant favor Favor in constantemente. all the works of my hands. Dentur obra de mi man. I have outstanding results Mi ti resultado ng grande, at home, exitoso na casa, in my marriage, de mi matrimonio, in my family, de mi familia, at my job, de mi trabajo, at school, na escola, in my ministry. de mi ministerio. All things will be worked together for my good. Turcos lo obra pa bom pa mi. God's promotion is real to me. E promoción de Dios es real pa mi. I cannot be defeated anymore. Mi no por guardo tumba más. Silver has come to me like stones. Silver abing na mi manera piedra. Yes. I am experiencing Solomonic success. Mita experiencia éxito ng Salomónico. I'm experiencing Abrahamic success. Mita experiencia éxito abrahámico. I'm experiencing Davidic success. Mita experiencia éxito ng di David. I believe in success in my business. Mita quiere den éxito den mi negocio. Excellence in my business. Excelencia de mi negocio. This is my portion in Jesus' name. Exacta mi porción de nombre de Jesús. I'm blessed with clothes. Mita bendicionar con paña. I'm blessed with food. Mita bendicionar con comida. I'm blessed with all that I need. Mita bendicionar con todo lo que mi mester. I'm no longer a failure. Mi no tum perdedor más. I am above and not beneath. Mita arriba y no abajo. I am a blessing to my family. Mi tum bendición pa mi familia. I'm a blessing to my church. Mi tum bendición pa mi iglesia. Anyone who blesses me is blessed. Quien ku bendicionar mi lo ta bendicionar. Those who curse me, I bless them like my friends. Están ku ta maldicionar mi ta bendicionar ng manera mi amigo. I enjoy the corn, the oil, and the wine of this earth. Mi ta vai disfrutar de emaishi, ezeta e a vinha de terra aqui. I'm not talking about the alcoholic drink. I'm talking spirit here. Minta papel de alcohol, no? Minta papel de espírito kinai. My latter will always end greater than my beginning. Mi fin. fin lo ta mejor que mi comienzo. Although my beginning is small, Más que mi comienzo era chiquito, my latter end shall always be greater. mi final lo ta más grande.
In Jesus' name. En el nombre de Jesús. The Lord is with me Señor está conmigo. as the mighty one. Manera es un poderoso. The Lord is with me, Señor está conmigo. and He will never leave me. Y Él nunca lo lagame. My persecutors, they will stumble. Mi perseguidor na lo trompeca. Their plans will fail, Nan plan na lo falla. but God will give me victory. Pero Dios lo da mi victoria. My oppressors will be ashamed. Mi opresor na lo guardo vergonza. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. according to the word of God, Conforme palabra de Dios. my tormentors Están shall atormentando. have no peace in their beds. Na lo no te paz de nan They cama. shall not prosper. Na lo no prospera. But Lord, bring them to Christ, though. Pero Señor, 13 a Cristo sí. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Every enemy that rises against me this week Tu enemigo que lanta contra mi esimanki. shall fall in Jesus' Lo name. cae en nombre de Jesús. I reverse every evil word against my life today. Mita vira back tu trabajo de enemigo. Palabra. Trabajo malo y palabra ng malo contra mí. Esimanki de nombre de Jesús. I refuse bad news. Mita rehusar de recibir mal noticia. I refuse evil tidings. Mita rehusar de Tempo ng tomar tempo ng malo. In Jesus' name, because I am blessed and Thank- highly favored. De nombre de Jesús, por sobre mita bendicionar y mita altamente favorecido. Hallelujah. Come on, clap your hands over your head in Bate victory. con mano y bajo cabeza por aquí de nombre de Jesús. In victory in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Bate con hallelujah. mano y bajo cabeza como señal de I victoria. name it, De nombre de I Jesús. claim it, and I take it. Mita nombre, mita proclamé y mita tomé. In Jesus' name, En in el Jesus' nombre name. poderoso de Jesús. We are going forward and Nos tabay upwards, delante y no para atrás. not downwards or backwards. Nos no tabay abajo, nos no tabay para atrás. Nos tabay Jesus' delante name, y in arriba. Jesus' En el name. nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Maybe you are here Portamos aqui nan and you need Christ. e vou mester de You never gave your Cristo. life to Christ. Nunca batu na bobida na Cristo. Maybe you are online. Portamos ta online. Listen, I was looking at our videos of all the years yesterday on Facebook. Escucha, mi taba tawag. Ture video nan di ayan ang kapasa riba Facebook. A lot of people are watching what we do here. Oh, pihen de tawag lo que nos estás aqui nan. Some of our videos are like over 1,000 views. I didn't know that. Algum de It nos was vídeos yesterday I estão noticed. mais com 1000 views. Ayer mabaiwak ang tumawak sei. Last time our YouTube channel was at barely 200. Yesterday it was at 421 subscribers. Nos YouTube taba very ta good. menos de 200 e ayer estava ta mais de 420 subscribers. Kaya ta hopi bom. Sometimes we don't appreciate what is happening on the inside, but others out there are appreciating what we do. Timbiahan, nos no ta apreciar lo que ta pasa pa dentro, pero outro nang ifosi ta apreciar lo que nos está assim. Don't let somebody out there value what's happening here more than you that are here. No Let laga that gente happen. nang kuta ifo valorizar lo que ta pasa aqui dentro, I'm serious. mas ku Go es on un the kuta aqui Facebook page. dentro. I'm not lying to you. Vai riba Facebook page, minta ganhabo. Every video, if you go a little back, Cada vídeo 400, 500, tingin pa 600 atrás. views, 4, 1,000. 5, 6, 100, 1000 views. That's very good. Ita hopi bom. A church like this, Para uma igreja valorizada. we must be doing something good. Nos precisa estar haciendo algo bom. I believe so. Me te In quiere. Jesus' name. En el nombre So de maybe Jesús. you are online and you are hearing us, you're watching us. Portar no está online y bota escucha nos, bota No, wak no está nos. online, pero por favor, nos escúchanos. Porta, Amen. bota online, sí, bota wak nos escucha nos. And you want Jesus, you need Jesus. Y porque Or maybe you Jesus. are here A portar bota aqui dentro para. and you want to come back to Jesus maybe. Porque bem back na pialan de Jesus portar. Let's do that right now. Bahas sa agora aqui. Say with me, Jesus. Bisa kumi Jesus, I name your name mita nombra bo number. and I claim your promises into my E life. mita proclamar bo promessa na de mi vida. Yes, Lord. Sí, Senhor. I confess Mita that confessar I'm a sinner como um pecador. and I need you as my E me Savior mester de bo como mi and my Salvador. Lord. E como mi Senhor. Lord, Senhor,
Your promise Vos promessa. to make me a new creature. Faz-me uma criatura nova. I take it this morning. Mita tumeu e menta. I receive it this morning. Mita recebeu e menta. Forgive me of my sins. Perdoname mi Wash pecado. me clean with your blood. Lavar-me limpo com o sangue And like you precioso. gave your life for me at the cross, E assim na maneira boa de uma boa vida this is para mim na how cruz. I come to you, Assim na minha vida na boa. surrendering my life to you. Entregando minha vida na boa. I acknowledge Me dá reconhecer that my life without you que minha vida sem vos is nothing. não está nada. I need you. Me mester de I vos. confess it Me dá confessar essa. and I receive it. E me dá recebido. In Jesus' Den name. em nome de In Jesus. Jesus' name. Den em nome de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. Hallelujah. May God bless you. Lavado mi pecado. Tonight we will be here again. Que Deus bendicionava o noite Profeta Lida nos will be here. taquinan a trove. Don't E miss it. Profeta Lida lo taquinan For no sure it will mese. be awesome. Paseta vai estar God assombroso. bless you. Invitar um ende para vir com ele. Deus bendicionava. Invitar um ende para